Die twee onkels die gaan niet zeer direct uitgekomen dat het, ja, dat is de stad voor jullie hier. Maar ze sure dat er niet overhouden. En ik felt supported van die onkels. So, we deden decide hier aan te trekken. En dat is waar we vandaag nog wonen doen. Oké, nog een beetje wat van de kolonie support. Ik weet niet ganz kijk wat de idee weer of de kolonie dat support, hoe de kolonie het supporten deed, dat ganze movement hier naar hingen. Ik had alles aan dat gedacht met ons personal. En wie veel lukt van de kolonie support daarvoor, besonders als ik deed dat. Die tijd wie ik representative een van de representatives. En sinds ik chairman word voor de county, dan deden ze aanbieden over extra mileage tollen. So, mileage weer een ziemlich issue te jaren tijd. En wanneer we dat door met je helpen wordt, dat weer al een halfweg poort wordt. Zo we kregen mileage betaald wanneer ik op een doelvoer deed. Ik weet dan niet wat het krijgt, wat zijn was op Emmerhan, dat we, ik geloof goed, de gas betaald, geloof ik. En anyhow, ik felt supported. En zo, dat weer de aanvang hier, wat we hier maken. Zo, en ik weet niet, ik heb vandaan aan, ik moet nog zeggen, veel Edental weer een beetje behind the other districts. Hoe raar ik dan met getaxeerd heb of afgeschaald heb, weet ik niet. Maar ik vind dat zo in verschillende areas, daar is het nog geruid dat Edental is nog een wedstrijd hingen voor de andere districts, start-up kolonie. En, maar we zijn niet omgebleven, we hebben goed te leven. De meeste hebben goed te leven gehad, halverwege. Ik wil niet voor allemaal reden, maar ja, dat is het is. En een schrijver zegt, if you want to be rich, count the things that you cannot buy with money. Dat was die mag afschaatsen wat we hebben, wat we niet kunnen kopen met geld. En dat is veel waar we dat nou denken dan. Thank you. Ja, dat. Ik had mijn levenstijd. Dat mijn dad heeft geleefd en hij vertelt me allemaal nog niets. Dankzij. So next on the agenda is nu Didi Friesen. Hij wordt aan het bed van de W zaaien. En no Didi en Henrich. Hen weet ik dan champ bij de Bowman. So just when you willen not move, that's up to you. Didi is die tijd. Okay, so here's an announcement. We doen dit livestreamen. En for some reason heeft de eerste link wat Rutger geschickt is worden, die heeft abgehaald met schaffen. Ze hebben een frische link gekregen al toe. So please send it to your friends abroad, de nieuwe link, en laat hen weten dat je kan reconnecten. For those listening abroad, I don't know if they're on, we have had a technical issue with our first link that was sent out. We have a second link now. Spread it to all your friends. You should be able to log on there. Okay, Diederik? Sorry, Diederik, dan nu die tijd. Hello. This is a wonderful day, all right? It's a glorious day. Ja, ik heb hier ook met geleefd in Edental. We trokken hier allemaal aan 1978 in april her.
En dan op een verder dat ik hier voor Edental des waag wat die voorbij had. Dat eerste mal dem bedampt wordt. Dan heb ik dem grader met mijn pull-up grader. Een tractor en pull-up grader. En we moesten heen checken worden te voeren. En dat weer van Jana eigenlijk wordt, Jan Krietslinge, wat Albert Panas voorbij. Die weer 1 mil. En dat eigenlijk zie ik 17 mal even voeren. Met een grader. En Tony Leeuwen weer de waagboos. En die zei me krijg wat ik dat zal doen. En dan is hij een beetje glatter wordt en ziemlich stroom met schip heeft hij dem. Dan deed Albert Pana en Leonard Amrema. Die daar heen rondrennen met een gusnek en die steenetjes uitdokken wat er naar ver komen deden. Because hij wil een zeer fijne glatter waag en dat weer een zeer fijne glatter waag. En dat weer interessant hier te zijn. En dat weer ver wie hertrokken. Dat weer bis de eerste, vielleicht een jaar eier weer hertrokken nog. En dan hebben we een fijne waag. En dat is vielleicht alles wat van dem waag is. Ik zie Lothar nach dem waag komt hij was. Maar dan weer een beetje grader voor. Een gassenstrekker. God bless you. Yes, van dem pull-type grader denkt me zeer goed. Mijn dad weer ook lang de wachtbos. En dan van wie hier hingen schoven deden. We even naar ver we hingen wonen deden. En dan hij checkt we eenmaal dan. Zei hij dat leek af op al niet erin. Ik maak een huis voor de grader. Zo laten we alles liggen. Voor we in de huis. Spons een grader aan. Ik en mijn broer, de tractors hadden die tijd. Grote vierkantje fenders. We kunnen hier op een tractor op een fender zetten en we kunnen met. Je moest 3 viertel tijd hingen checken, 1 viertel naar verder. Dat is de grader schaffen deed en de hadden glatte weg. Iedereen, thanks for the reminder. Next hebben we dan nu van hen weet ik wat van dairy farming. En yes, en van Peter Bowman wel deze next. So if they kunnen opkomen, die tijd would handy zijn. En die tijd. Oh, ja, dat is het raar. Wanneer we al onze expenses maken met meubelen, met buur, dan brukt het aan. En dus hij al zei, we hebben ik kan een klein beetje aan je dag aan de maaltje riet, wat we hier hadden van aanvang. Dat we niet allemaal blijven varen. Milking cows hadden we niet zeer fijn, die waren half Brahma, of wat allemaal dan weer. Beetje anders. Ik had hier een beetje wat opgeschreven. Waar we dat dan deden. Ik heb nog een kan en een stel metgebracht waar we brukken te maaltje. Want als je dat wat niet weten wil, dan kun je een maaltje maken, dan willen ze dat nog komen bezien. Kan we maaltje 4 deden. Ja, milking cows. Tie foot and tail. Sit down, sometime cow kicks, and hit the bucket, even step in and spoil milk. Dat zijn spoes als we dan hadden bij maaltje, wat we niet zeggen, dat gelijk we niet zeggen. As neighbors, we joined to carry milk. It was a long road. This took time, haul the milk from neighbors. And you know the road was not so good as you see it today. We have to find to do things cheap when a little profit, it might be the thing to do. En dan, ik kan nog niet bloos van de aanvangsjaren, ik ga nog een beetje Luther van wat we Luther hebben. In later years, I did the milking with the machine. I rise in morning when it was still dark, with flashlight, even when it rains, and walk a half mile, sometimes more, to bring the cows. And then something about how the Western dairies came to exist. My dad was one in the group. Even Leonard's dad was in the group, and some more.
they plan to build up the Western dairies with many struggles. That means that they had many struggles to start it. They wanted to the coming generation benefit for children to work something, also win some income. It has been blessed, as you see the Western dairies has grown today. I never regret moving to Edental with my family in 1978. Even in all the bush and a long narrow road, it was still good for us, and as you see, we are blessed. Thank you, Hein Dick. Van die maaltje wil ik gaan naar veel verschillende geschichten vertalen, wat het bij ons gedaan wordt. Maar dat willen we te later showen. So, next up hebben we bij de bomen wel een beetje van zijn soort farming reden. En nog hebben we van Leify Pana, van electricity en bij de Pana nog van de choy. So, die zijn ook wel een channel opkomen. So, Mr. Bonman, it's your time. Yeah, hello, everybody. My life has changed. I will just speak a little and then that Isaac did the rest. That was in 1980 that we moved to Edental. Maybe you could. Okay, I'm Isaac, so I will speak for Dad what he wrote up. First, we lived in Spanish Lookout on the street going to Duck Run 2 with a small lot, 4 acre. And in Edental, our place had 40 acres. In 1980, we decided to move there, and the first year I was a school teacher. And it was also a farm. Guess where they moved to was a farm. So living on a farm to make a living was hard. At times, I did not know how we would make through financially. Many times, my thoughts were to go and beg the neighbors would be one way, but thanks be to God, it never happened. And I knew if the neighbors would know how short we were money wise, they would donate according to the need. Never did I let them know, and the Lord always supplied, and we have never been starving. I had the opportunity to overtake a professional work that not many people are doing, and the operation is different from other equipment. We're beginning to work at the ground level and go upward, but I began to work downward and became a successful water well driller. My financial situation was solved. In the early years, as Spanish Lookout came into being, in the early years, as Spanish Lookout came into being in the 1960s, before the people migrated to Edental in order to make a village, people had land back there, and when they wanted to work there in the jungle, like brushing the forest for the purpose of clearing the land and logging, since it was so extremely far, it was necessary to make preparations and go camping for the week. It was fun. Now that place is no jungle and it's clear pasture and agriculture. That place is in the vicinity of Henry Daytison's in the creek.
Thank you, teacher Bahnman. Ja, so. Ik vraag me die nog, we zijn blessed wie dat bij ons ha. We're blessed to have you here. Okay, time goes on. So, we hebben nog 2 meer. Dat zijn Leifie, wat een slinkbeet vertalen, wil we hebben electricity heen krijgen, wat we hebben met electricity doen. Jeder einer deed hem over rapport. En dan hebben we nog met church history van Peter Pana. So, en Leifie, we hebben de mic die gaan hebben, because het een klein beetje probleem wat heen te komen. Okay, ja, electricity heeft mij een beetje interessiert. En we hebben alle verschillende geschichten van electricity, gelijk hier in Wahoo hebben we licht gehad. Aber Mantellantorn hebben we zum Anfang gleich meest alle gebruikt en keroseenlampen en zo weiter. En we denken van, we hebben dem 2 Volt gebruikt bij de onschule. Weet ik, wordt 2 Volt licht opgeknakt en de batteries, die remmers 40 angeknakt en dan de batterie dood. En dan was een frisse 40 angeknakt. Dan kunnen we dem een onschule hebben. Dat we 2 Volt. So, en evadem hebben we electricity generators hier gehad. En dit dorp hier, we leren remmers en overpaars te hebben, een beetje anders als we naar een plaat horen. Maar ik verstand ze horen en Patters engine gehad, wat ook een lister champ met een generator. We leren remmers een stuk gehad. Zij hadden hem dan gerand en je start en uitgemaakt is het veel te op en rond en daar weg. Evadem wordt er nog Herman Fries gemoved over de dryer weer. Ik zie dat die gaan dan Edental naar Schulje gaan, dat denk ik van dem dryer daar. De leidplant daar ook veel geheerd ha. En als ze dem daar heeft Herman Fries daar veel je opreten en ja, op je start en uitgemaakt is het dan veel. Van ons dat bij de plaat en je paars, dat denk ik met mij van. Hadden we zum Anfang hadden we de generator bij de platen daar hingen, we met een tractor daar electricity maken deden en dan hadden we moest we allemaal daar gaan om op en aan te uitmaken, om we zullen slopen gaan. We hebben dem van ons betere technology, dan deden we ons de alarmklok opstalen. En daar had hingen een kleine schroef om de alarm optrekken, maar iedere dag. Daar hebben we een lachje in je bord, een nylon band aan je bongen. Dan deden we dat in een leidplanthuis, daar hadden we een doos waar de vast weer. Dan een band en een tractor zien pull to stop. En dan is klok 10 weer, dan ging de alarm los en dan trok hij dan en pull to stop en dan weer de current uit. So dat weer zo handige technology wat we dit horen al. Durven niet helemaal handran en uitmaken. Ik geloof dat we maar wel de tractors gebruiken en of toen een tractor iets gesmolten hadden door, dan hadden we dem ons in een lister met een leidplant. Daar hebben we tussen ons en daar een plaat opgesteld. En dan moesten we daar allemaal gewoon dem uitmaken. Er wordt weinig licht geplinkt. Eenmaal aan een iets switch voor we dem generator uitmaken. Dat dan wist einer der andere, okay, nu raad te baden, nu spot me uitkomen, vielleicht in 3 minuten wieder zo, dan ging de current ganz uit. En dan hebben we doorgaan, ja, dat we dem lesser domo een nijmachine motor aan bu, handschwasteren met een wagen of zo, door ook nylonband aan. Dan hebben we tussen en een schade hebben een switch, en daar een platte hadden een switch. En dan moest dan op afstaan, whatever, ja, op afstaan, dan kunnen we de Lister opstart en alles opknakken door, ophaken. Dan op en aan eens willen slopen gaan. Dan deden we die klokken tijd wat, ik weet niet hoe we het dan krijgen bereid, wanneer wij weer het switchen, maar ik leef aan mij slopen gingen, dan kunnen we ook het switchen, maar het current ging nog niet uit. Dat we laatst het switch dan ging de current uit. Dat deed eenmaal de nijmachine motor eenmaal kriezelen maken en dan trok dem, wikkelde de nylonband op en dan ging de lister uit. So, da hebben we ook dat handje technology. Dan eenmaal komen jugend bij ons zingen, op en aan. Bernie Thies werd zeer geïnteresseerd voor electricity en switches. We hadden dan een rij switches aan de schadewand dort, om jaarlight aan switchen, schadelicht aan switchen, banen aan switchen. En de ene switch dat werd om de leidplant aan switchen. Dan interesseerde die switches daar al en dan switchen ze aan en dan ging de leidplant uit. Zo, dan stonden ze daar al aan die stroom als we aan fresh aan switchen. Dan hadden we eens een niche gesteld.
Woon jaar later weer opgaan, maar dan denk ik dus het. Later kwam wat een kleine herbe, dus ik veel een wouw was. En ik deed een beetje wat nu zeker. Dat zegt hier op een Dairies AGM, Annual General Meeting, hadden ze door aan 31. januari 26 hadden ze door op een AGM daarvan gereed van electricity. Es werd gevraagd naar Edental met electricity bedienen. Alle denken, es würde billiger kommen, ihre eigen plan hebben. Dat is wat ze dan bij hebben, AGM van gereed. Aan 26. Op AGM. Dan hieran sagte wir als Komitee wollten erst ein neues Gebäude wir eine Line nach Edental leiten. Vielleicht ist es Zeit darum zu planen. Das was sie da mal haben, eine AGM-Bett von ihr hat von Edental Electricity leiten. Und dann an der 27. 21. Januar, es war der AGM gewesen, der Dairies era AGM, dann sagte der Portline nach Edental. Nichts beschlossen, aber wird angeplant. Und am 27. Januar hat sie dort die AGM dort mit announced. Nichts beschlossen, nicht, aber wird angeplant. Und so, und dann, so ich dort fängt, dann haben wir uns 27 über Electricity hergeleitet. Und ich denke dann schon von, ich dann, saß die in 17 Jahren schon jung gewesen, hat man die bei Partner viel Hope lernen will. Leef je daarom kreeg de contract cementpoets te cementen, portlandpoets, wordt man niet uitvangt gedaan, wordt portlandpoets cement. Ik lees haar verder veel meer, denk ik, gezegd wat er wij zijn van poetsbrug, maar dan dat hij poets cement en door haar, ik en jou bijpannen veel, door ze de crossmembers aangeschreven en de opgeload op zijn trailer staat, vielleicht ook een beetje langer. Een paar jaar een tractor loader, 7 jaar voort met een loader, dat met langzaam heel, maar die hebben hier de poets opgesteld, de lijnen hergebouwd. Met mijn notitietube heb ik dan een lijn geschaft en John Platt en ik weet niet waar alle hier, Bernie Thiesen, gelijk weer een commentaar bij, daar is het tijd over. En dan wordt lijn gebouwd, poolwater, dat was met een poolbal en tractor en anker lag hij bought en ankers je cement en na de lijnen de boven insulators knap down en dreed ophangen, dan weet ik hadden we aan de Japanische tractor loader hadden we door 2 bizars de verre aan een vork aangeschroefd. Vielleicht een stuk 16 of 20 zo lang. Vielleicht 20 zo lange bolen zijn die als 2 bizars zitten op de kant. Crossmembers door even en dan een stieper de boven naar de vork gaan. Aangeschroefd, een boven wie de vork door wie de stieper aan of whatever. Brace. Verre op een eigen ton. En dat weer ons boomtruck. Dat is een tijd. Dat we veel de lijn voeren, de dreed afhangen, daar had er veel een ton bij een matje voor. En dan we van een pool naar de pool voor, dus de dreed houden, dan voert je hand flanks. En ik hield de dreed door, en dan waren er fresh insulators daar op. De dreed afhangen aan de nächste pool. Zo wordt lijn herbouwd. We naar het bij Beckets daar weer de transformers, step-up transformers hadden we daar. Jaren zijn daar zo'n 3-stukje geweest. Wem denkt er nog van? Jonge mensen wat daar niet van denken niet. Er zijn er wel gereden. Maar dan weer de electricity hadden ze gelijk. En daar 2500 volt. En dan weer de step-up transformers wordt 7200 volt. En op je show hier dan nog Edental leren. En van nu is het al nachher gelijk. Maar ja, daarmee hadden we kregen electricity hier. Wat mij een beetje van denkt, er waren nog maar aan de lijn geschaft. Ik ga lang niet alle wegen. Ik weet niet, maar zware cementpoets, ik weet niet of er nog wel zo'n zand van de oorlog dacht. Die zijn gelijk alle verbroken. Bij een stad nog een. Ik weet niet of in de lijn fles doen er nog een paar mijl over. Zie. Ook zo'n zaaskontje? Oké.
dat kan ook zijn, dat we doen nog, ja. Maar zo van deze zijn kapot gegaan en we worden oud, en dat wordt niet stuk in het gebied. Zo, en dan van je eind hier, de oude februari 1928, was er op AGM, bij de days op AGM, dat announced dat, sagt hij, der truck ist verkauft und Edental bekommt schon seit November Elektricitystrom. Und da wordt on 27 November wat Edental dan haar electricity krijgt van de dairies. So, dat heeft dan al boze gewoon gelijk. Om ons jaar dan heb AGM gezegd, ze plannen de aan. En in november hebben we electricity hier gehad. So. Dat weet ik zijn verschillende tijden was ik dan met jong bijpannen op haar geschaft. On alleen. Dat is een beetje van electricity, ja. Okay, we have one more speaker nog. En dan wordt het even gewoon te onkas. En voor het onkas wordt de doof bijpannen dan hier wat announcements doen. Whatever dat wordt zijn. So, our last speaker, Peter Pana, it's Unity. Nou ja, dan wordt je aanstaat van een trike te brengen. Ik versta zo, vielleicht met beide dat trikepoort hier toenemen deden. Maar ik wil een beetje wat eerst nog. 1976 weer een bijzonder jaar voor Spaanse oud. En ik geloof jullie aangehoord aan verschillende andere, in Costa Rica en Guatemala en nog wat dat voor aanvlieg. En die hadden een commentaar wat meer steden op Spaanse oud, nee, Belize. En Belize ramp voor zijn het te aanzielen, het zou ik al niet maken. En die heeft niet gezegd wordt. Ik heb niet te aanleggen, niet te een klaarheid wordt. Door je woord aan in Costa Rica wat je koopt. En die tijd, de maand in wordt trokken hier op een Edental wat in zo lang had rij. Maar je dan je nog wel kunt passeren. Nu stopt een promo uit de ene überzeugung, de Schwertherz, en dat heeft zich geloond. Ja, het Trikepoort hier. Kinderen hebben al gehoord en ik versta zo de eerste verzameling als vielleicht. We namen dat een dag, we een prediker weer de boodschap gebracht hebben. Bij Leonard op een palmdag, je was in je schaduw, in je huis. En zo wat vielleicht, iedere dag niet. En bij ons voeren ze zo veel naar Edental, naar Rosenhof, naar Tjork, van hier aan. Verschillende wegen. Bij de Leonard zit er wat daarvan, dat is veel sinds dat je was, de eerste paar jaar. En dan aan 79, 78, dan wordt al van de gemeente uit hier een schoolgebied gebuurd. Dan wordt hier controle ontvangen. En daar wordt dan bijna het kwakje gehouden, dat is al weer. En ik weet niet, ze krijgt de stopen, had ik niet al nooit gelezen, maar dat wordt van Edental geleerd. Ik wil nu met mij uitzeggen hoe we van Edental. En dat is voor ook naar Edental, sorry, ik zei maar Edental. Rosenhof, wordt van Rosenhof geleerd. En dat is voor ook naar Rosenhof, want ze twee voeren, want ook het schijnt wel gekomen weer. Nou, ik nog met mij van de zaal, we dat we afgerand hebben dat het de district change. Je dan weer naar 78 in schoolgebied gebeurd. En dan niet te lang later, ik weet niet, 9 jaren, dan wordt een raad het gebied gebeurd en dat we al extra met raad hebben gepland om dat bij het twijk houden. Wat ook gedaan wordt, dan worden we vaker naar huis komen met het twijk. Het moet eigenlijk niet nooit zijn hoeveel krijgt bij vakken. Maar ik weet dat maand wordt van Rosenhof gepland dat er een aantal families bij 3 jaar of 5 jaar met hem daar naartoe hebben voor het twijk houden hier met mij zal zo weer. En zo ging dat weer. Wat we kunnen zeggen dat we aanvangen een tweede belang te plannen. Dat we een tweede plaats willen zeker. Zodat we niet meer terugbakken naar het districtverhältnis, wat een beetje verzorgd veel deed. Het Edental district had het tweede wat aanvangs 70 jaren. En dan wordt Rosenhof gebeurd. Het Edental was vol. Het is interessant te weten hoeveel plannen wij was weer ver maar uit mee wordt. Ja, alle handen aan een zijde aanburen wat niet hadden. Maar dan wordt Rosenhof
opgemaakt. En verder dan 70, ik weet niet, 71 of 72. Dan die waren een beetje ruim, maar dan, niet veel jaar na dem, maar 76 en 77, dan veel waren rittenmuur. Je zal zeggen, in 76 wordt op je ramje zagen een flasje kolonie. Het geeft niks, maar het had je bij weer val, met veel rittenmuur. Dan de treintol, zeg am Noorderveld kwamen besonders snel. Er is een half misschien de maat, maar dan wordt het Noorderveld district aangevangen. Over een paar weken worden aan 77 als predje gewild. Daarom wordt het wat opgemaakt. En er is een half gram bij naar val. De mes voert dan nu de nap is uit naar Costa Rica, aan 77 graden. Zo gaat dat nog wel een beetje langer tijd. Wat het kwart moet direct met de aanordenen hier op te starten. Maar je het vangt om te draaien. We zeggen, fijn, het weer met aandacht hier om te draaien. Maar we niet gerust dat de plan hadden dan. Zo dan daar weer aan de 75 het kwart op je mag worden. Maar Rosenhof en Edental hadden maar een leraar taub. Ridderschaft en oververzameling.
and I think it was 1979, around that. That's how. This is the house that we had moved from. You built the Spanish Lookout and moved here, and we have an example here today again to see. Yeah, Craig Oswald from Goshen, Indiana, he took our outhouse in Goshen, Indiana. There's the Queen and Reynolds and Marlis to be seen. In our barn, chicken barn. Chicks is like what everybody knows. And bush egging behind the chicken house. Here's a mountain cow and a hunter. And the hunter had the luck to get that mountain cow down to the ground. Yeah, it's right in the middle of that black spot. That's a mountain cow, and myself as a hunter, I'm right there. Yeah. My dad. Logging, log rollway at our place, and looking south. This is Peter's place, a house done, and Hen Vedic and his barn, and that east side there. Again, this is the schoolhouse, and then that old one there, that's the our barn. Yes, we had a couple times we had church in there too. And this is Roy Hubert, was cutting logs for us, Albert Penner and myself, and in front here. Albert Penner to be seen here, and Roy Hubert, and then Johnny is crossing the Lake Creek. It's a logging camp in the bush. The wild pig has just given up, and I am holding it. And that's Craig's favorite. Church and the barn again. Also the school. It was the school and church, both. And here's the banana field with the sugar cane that some boys really liked. Yeah, okay, those were selected by Leonard Reimer, and now we've got some church here, pictures of church. So here's where we start off. If somebody wishes to say something about any picture that we're seeing, just shout out and come front way, best of all. If not, we're going to bring you the mic. So, all right, here we see the picture that Leonard said already. That's a chicken barn. They had some church gathering there a couple of times, and then there's a school that served for a while. All right, next. So, here's school. Gerald, where's the school? So this was the first actual church building here in the where we saw it in the beginning, right? Like beside that chicken barn. Okay, so this is where the church is now. Palm Hill. Okay. All right, here's the yard at Palm Hill. This is the yard here in the village. Okay, this is the yard here close to Leonard Reimer's. And here we're assuming is that Palm Hill too? Yeah, that's bottom of the hill. Pretty sure. Je daar wat je daar heen zijn, je dat is de plek waar we nu zitten. Dat huis wat je daar, dat gebied wat je daar heen zijn. Ja. Okay.
Yeah, all right. She says that house that we see with that blue roof there or whatever looks bluish. I don't think it's blue. They didn't have blue roof back then. But anyway, that's the place where we're at right now. And then behind there you see Harvey Platts in the church. All right, next. I guess here we're preparing for the church at Harvey Platts. I'm not sure if we're doing Harvey's driveway or the church driveway, but anyway, preparing for some future events there. Now here's the church in progress. Another one. I guess that church was built up, was Abraham Platt be the contractor, right? I think Abraham Platt was the contractor doing the concrete work. Oh, it looks like with the church cleaning, what we can see back here, this is whoever knows how that church is, we're seeing there's no steps in the front yet. Later we've been putting steps in, and yeah, it's the first years in church. This is looking to the back of the church, from the front to the back. Yeah, that's the basement of the church, yeah. And there's Harvey Platt's house, and then here's already the porch of the church built already, without a roof. Another church, I guess. This is back in what, like 89, 1989 maybe? Yeah. All right. Here's this is the way we went to church for a while. There was earlier we heard that the problem with this area was access to the church, and then there was the hill was too steep to climb, and then we had to go around through the back. And in the muddy days, you can see all these vehicles got stuck in the road, so they had to walk the last little bit to church. So that's why those vehicles are there. They're actually, I think they're just heading to church now or back because they got stuck, or maybe one or two got stuck, and then the rest had to stay in the road. I'm not sure. But it was muddy back there. Yeah, just a picture of the congregation in the church. All right. This is the George Penner family stage. We had a Rhymers gathering reunion in that church. So, yeah, that's just on the very, very beginning when Edental Church was open. If you notice, they had an amplifier system out there too. Just another picture of church. Now, who can just quickly off his mind say how many years old were these vehicles when they parked there? We would call them antiques today, but back then they were fairly new vehicles. So that station wagon that Rhymer said how many people were in looks like that one beside you. Very similar, I think. Oh yeah, like that. I wonder if that is Denver Platt's one, is it? All right, yeah, here's some church and youth activities. Looks at my dad's place. This was on Mother's Day. The men of Edental made lunch for all of us on a Sunday lunch. And that was a surprise, and it's a surprise for me. I guess I forgot that stuff. Now here's singing. This is my parents taking out the youth to sing, I think in Yahtzee with the river. Yeah, that was always fun. Like these youth here in Edental, they loved to go out and sing, and they enjoyed it, and still do. And then George Panner's, I think that was just a volunteer service they did, because I don't think they were youth leaders or anything. I think it was just a volunteer service that they did. Now I'm not sure what they're posing for here. That's the youth group that was here. Then I'm told the first youth group. I think in the back row they have one with glasses. That's my brother Peter Ray Penner, and then the first, or what, in the middle row of the girls, the second to the right, that's myself, Susie. The red shirt is Shirley. The next one is Rosala, Martha. Then you might be able to figure out who the other ones are. In front is Thomas and Paul and Clara and Sarah and Lifey. And I don't
Yeah, so that's the first youth group. All right, good to know. We don't see the youth leaders there. They have the camera. Hey, that's me, Thomas. Mijn naam is Susie. Your parish had dachten ziet daar dat wanneer we nu naar rechten ziet aanvangen, dat is Frans Friesen, dan Pietie Snyder, dan ik in de vesterie, dan Frans Friesen zesde Linda, Arndt Fries Linda, en dan Eptise Stores, dan veste hier aanplatte Annie, wat altijd zijn Annie is. En dan Florence, wat de mijn broeder Bient zijn vrienden is. So, daar staat als John Tisha en das andere als Albert Tisha geweest. So, dat zijn al 2 stukken van die en 2 stukken. Nee, dat weer nog, dat Thomas weer naar Rosenhof. But that time, the youth, dat weer zaad houdt met de Rosenhof choy. So, dat is, ik weet niet wat het eerste Thomas is. Okay, Susie just said this was her baptism, baptism day, and then she remarked who all those people were. So anyway, next. There, what about this? All right. Yeah, this is at my dad's place, so you can probably see some of the boys, who they were, the youth boys. She doesn't want to talk, she wants to shoot a picture. All right, anyway, I'm sure that these, if we see these guys here today, they look different than they did back then, but it's still sort of, we can recognize them because somewhat they look the same. Oh. But we don't know where this is taken. Well, I guess it's a teacher's responsibility to remember that. All right, here's Bean's party back in. I don't read the date there. Another party, Bean's party. So it's Otto and Annie's family and so it's youth. Okay, so those are the youth leaders there. So those are youth there, and then the youth leaders are there too. Okay, yeah, Otto and Annie's and Johnny Reimers. Yep. Johnny favors Canton there, yeah. School, back to the picture we had before. First picnic here in this community, Edental. School picnic. Leonard Reimer says this is the first school picnic here in Edental. With the back there is Herman Friesen's barn and grain dryer. Now I understand that this is a reward for Peter Bandman, who was a teacher, and then the students gathered afterwards, and apparently they stitched a quilt for him, right? And they gave him that as a remember. I don't know if he still got it or not. Well, they wore it off. Okay. Back to school again. Here's Peter Raypanner and his students. Another school. That's Harvey? Harvey, is that you? Oh, already. Harvey and his students. That was back in the days. Sign language. It's we were unfortunately we had a deaf girl in town, and she was. We were kind of trying to learn sign language to keep her in the middle, and I'm so glad the amount of effort that was made.
So can you all still do that sign language thing? Here's just another school, I guess. I'm not sure. These don't look like school students. Also sign language class. Oh, sign language class, okay. So Katie Rice, which was an American sign language teacher. All right. So where is this? Probably at the lake or something, maybe? Aguacate Lake down in the hole, right? All right. Here's the 1, 3, 4, 5. Yeah, we used to sing that in school. Yeah, I guess, what did they call it? The Ziffern Tafel? Ziffern Tafel? Yeah, I think that's what they call that. All right, school students. That looks like another teacher now, Norman Dick. They're singing, no sounds. Marlene with her students. Now Peter. That looked like a familiar youth leader, Reginald, standing beside a teacher there, I guess. All right, Aguacate, yeah. Okay, these will be some pictures. Like Aguacate is a resort nearby where we've been spending quite a bit of time, and now here we can see they built a water hose there. Somebody wants to say about something towards this picture here? Is that your truck? Harvey says he figured probably he could take home a pickup load of water, but it must have been a Ford to have a bad that good. Vince? Did Henry know about it, Henry? Why is he new? You may be offended. All right, Henry, you know now. This is what Harvey did back then when you were in Nova Scotia. He loaded your truck with a load of water and took it home for the chicken. That's what somebody said, that they've done this quite often. They would put their vehicles there, they'd put a tarp inside the pan, and then they'd fill it up and have a swimming pool. So they have a moving swimming pool. Oh, that guy looks sad. But now I think this is more like to demonstrate the difference between how was it back then. This is the camp that was built at the lagoon, Aguacate Lagoon. And this is where the ramp today is. Look what kind of raft they had back then. And today we've got a floating raft there. So also, so where? Oh, that's down. The bottom corner, where we kind of no longer go to. There was a little island in the corner. Okay. On the northwest corner of the lake, there was an island. Okay. It belonged to that little island. Okay, so here's a little island that they used to explore back then. I don't remember that island. And okay. Oh, we've been baiting there? I don't remember. Okay, so now this looks more up to date now, but what are we doing? We got a big alligator there. What was that? Who can describe this? There was a cow escaped into
and run behind the lake. And there was no other way to bring it back. And shoot it, and kill it there, and skin it, and bring it in pieces back. All right, this is a cow that escaped from home, and the owner wanted it back, and the only way to bring it back was shoot it dead and bring it back in pieces. But he wanted it back. He didn't want it out in the wild. Frank Platt with the gun standing. It's Frank Platt with the gun there. John Alrimer. John Alrimer holding the meat together with And Fred Reimer. Fred Reimer. Oh, Philip. Okay, Philip Reimer. And the other one down there, I guess, were they there too, hunting down the cow? Yeah, with those dogs, they found the cow. Oh, yeah, those are the canines there. The upper picture is cleaning the meat. So there you see, they went right under that pipe again, and there they washed off all that dirt off that cow. They cleaned the meat there. Blood and everything washed off. Yeah, these dogs, they say these dogs are Denver Platt's dogs. Now what are we seeing here? Camping. Camping? The first hatch roof at the lake? No, this is at least the second one on it. So this is where there's now a nice little gazebo there with zinc, and this was before that, right? So this was a thatch roof there, some guys camping there for the night. And here, it's going. They had to burn that off, I guess, to build another one, right? That's fun. Now here we made a little raft. Where are you heading to? Now work. What did we do? Work. All right. You can see how these guys, they walk barefoot and they're tilling the ground there. Any remarks back there? Leonard Reimer's built a well. Leonard, do you want to say something about this? I dug 6 wells before we got water, and this is the 6th one. And when we discovered what kind of water it was only was no good for nothing. It was too much alkaline. Leonard Reimer says they dug 6 wells, and this was the 6th one. The other 5 were just dry holes, and 276 feet deep. it's 275 feet deep. And when they got this water now, there's too much alkaline and they cannot use the water. They finally found water, and the water is not good. Okay, here back then, that's what chicken barns looked like. I saw one just across here. Looks almost the same. Just that one's built out of steel, and this one's built out of wood and thatch leaf. Yeah, here they're pulling water. What are we seeing in this picture? Going to the lake, probably. Ja, då är daily life. They said this was their daily life, to take water all day. They were just hauling water. You haul that from the same lake, on that pipe by the lake. That's right. So they would just put that tank behind below, underneath that pipe, and just open the pipe and fill her up. How long did it take you to fill that tank? Just a minute. Just a minute, and they're back on the road again. There's a chicken barn. Whose barn is this? Denver Platt's it says. Denver Platt's chicken barn. I guess this is their old truck. This is my parents' ear planners. This is how we carry eggs. Okay, Susie says this is a George Panner's truck. That's the way they used to take the eggs to the hatcheries, I guess, right? Must have been you driving and not your brothers, or the eggs would have flown. Another barn of chicken. We're digging up now. So this is when we built our house, Albert Penner's. That's my dad, Albert Penner, doing the cement at the bottom of the house.
That's where our laundry room is downstairs where Shmata live now. And that's the front of the house. At least she said that our house, where we are living. It looks a little blur, but I guess what we're doing here, we're threshing corn, right? Corner beans? Dus aktuelle had dan staat op Parapanas een tractor wat je hier gelijk van daar had ik gezien had. Dat time bij Japanas korndraschen. Dat is Japanas graag nou John Deere tractor. Ik weet niet hoe die kunnen side by side staan, maar anyways daar wordt man herak. Dat is korn ongeveerd en gedrascht. Ik deed de business servants en daar staat de business in rolkukken. I guess it's beans, not corn. Well, she says she doesn't know why that John Deere can park close to that Ferguson, but I know they had to speed up the John Deere a little bit faster. They run faster now than they did back then. Some more sawmill work here. Eddie Reimer's sawmill. Oh, that's Eddie Reimer's sawmill there. Now, we had a picture like this here one time, and that little deaf girl, John Reimer's girl, she was kind of young, and she said, "Oh, panty." I guess these guys are doing fry jacks in the bush. This was bush life back then, so that's why the pictures here is not that much of a village picture, but this was logging back then. Now here's there you see that Ford tractor with the drum in the front that Levi spoke about earlier. They used to use this for this used to be the crane for everything. They would do the rafters on the building, and they would do power lines, and now it was just all purpose. I remember that old. Yeah, I guess here we're building up another sawmill. That's when I think that's when Tropical Wood started up, right? Is that right? Yeah. Hillcrest Mill was it? Oh, Hillcrest Mill back then. Yeah. At whose place? Well, all the kind of pond now, but A boat was digging it. Larry's standing there, A boat was digging the pond there. Okay, so it's out of Panner's pond now. So Abe Wolf is digging the pond, and Larry is standing there watching. Yeah, it's not a caterpillar. I was wondering whether a thing like that could dig a hole through, too. Come out. Hey, but do they always run like that or park like that? Looks like they have to tie them that they don't work too fast. Ranching. George Panner. Here we're milking. Oh, who's that? Larry's wife, Larry's wife milking the cow there. Yeah, so we started first off, but then we sold all that cattle there. Okay. The children, watch how the head of that cow is secured. Watch how they put boards there, and they put that cow's head between the boards, and they tie it there so that that lady can milk the cow back there. The other two are waiting to be in line anyway. So here's Tomato Ranch. Who did this tomato farming? Your Panner's did tomato farming. They look like. Susie says these tomatoes were like a pound each. They were big tomatoes. Now, what do we see here? Papayas? I think this was papaya farming back then. I think there came a big deal with papaya farming. These are miscellaneous events. Oh yeah, here's an electricity connection. They're just putting in a meter there on a electricity pole.
It's at Frank Platt's place. A tiger was shot. Any story to this? Charles, what do you say? I guess they just shot a tiger there. Well, this was a Danner Platz place. I don't know, you don't have anything to say. Your brother one time went, they sent one of the boys to George Penner's, and then he come back all pale, and he said he saw a big animal there, but he didn't know what it was, so he didn't know what it was. He saw a big animal beside a fence there, and so he came back all pale. And then once they shot this animal, he said, now the animal is dead. And one evening, we were out on the porch at our house, and we heard this, and it about a mile away or so. Yeah, this one called big cows over the fence, I think. Yeah, that's what. Anybody else know anything about this one? Yeah, so we went there once they shot it and took a picture. That tiger, if I'm right, was at the last call was at George Penner's place killed, and we hired an American guy out from close to Orange Walk to come and kill the jaguar. No, I guess this is the same jaguar, right? Dat een beeld kreeg je de chef mensen stonden, dat die Frans white ones. De Jagger wordt daar aangevierd en kunnen ze op een kolonie naar Holland checken komen werden wil. Dat is van mijn groospapa Klaus Seifert hier in een act te zijn as. All right, next. People, just try to find yourself there, music and singing. Dishes. George Penner's family. All right, stop here. So this family here, that represents Geert Penner family when they moved to Hengenbajo. I don't know exactly which year this is taken, but anyway, they represent the family of Geert Penner's family. In 1978, that's when we moved. So dat beeld hier, dat zijn Corny en Nelly daarbij, but they represent Uncle Denver and Tontina, and Harry and Martha and Corny and Nelly and Charlie. So that was the same for Geert Penner's family. This is how dressed up we look as youth. It's Annie and myself and Naita. This is how the young people would put the birthday present on a pillow. Birthday celebrate and leave them in the open. That's not that. Yeah, that's a little bit of a birthday present there. This one is here in Green Hill, somewhere else on a Sunday afternoon when the youth went out and went into the jungle and had some fun. Oh, and this is my brother George. Actually, that shouldn't be him. So that's it of the slideshow. So I guess I'll. Where is the location for this photo?
location for this photo. Yeah, okay. And the previous photo? Oh, yes, okay. Okay, thanks for your attention. We worden vielleicht moeten nog some Maya-bilder plus circulate our own explanation. Aber nu hebben Susie laten zus hier staat ze boven some ladies boven haar en die wilden een table discussion hebben. Oh, right. Where are you going? To pull up the picture. Where's Gerald? Oh, there. So we will talk a little bit about death. And my brother George was the first one that passed away, but not as an Edentola, but it was with his parents. That's just a few weeks before he passed away. His wife expected a baby a month later. They had another son. So thank you. And then the next one is that happened here in Eindhoven. Thomas, Panash, Jennifer, and Pamela, and Harvey Platt, Jason, Leonard Reimers, Charles, and then Susanna Valk, 2005, Amory, Norman Duick's son, Peter Ginter, when the house burned down, he got shot, 2009, and then the first death that we would say what Edental Church members have experienced was Johan Baipana. That was in 2013, and after that was Walter Penner's Elam, I don't know how to pronounce that name, on the corn, got stuck in the corn, and then it was Jerry. So we have a lot more, or whatever. Corny and Ali are not even mentioned. They lived in Spanish Lookout during time. And then marriage. In 1978 we moved here, and then Ben and Tersila got first married in 1980. Frank and Snyder, John, Martha, George and Juana, Otto and Annie, and then Lawrence and Susie. I was the first one that got married out of the youth group. And then Harvey and Rizala, and Peter and Mary, and then Johan Mary, and Manu and Shirley were the first ones that got married in Edental Church, the way I understand. Was it in the basement or upstairs already? Upstairs, here you are. Okay, upstairs in that church was the first wedding. Then the next was Alan and Emily's wedding, I think in town. And then John and Ifa were the first couple that were from Edental Youth, that both of them were in that group. So that the church experienced how it looked like if there was a boyfriend and girlfriend. So, and then after that, I've been more weddings, Leif and Myrna, Harry and Zada, Wilma and Clara.
I wanted to know how many couples there have been just getting married in Edental district or in Hengenbacher, but there were too many to mention. So, yeah. Now we will start off here with a conversation. Okay, so we were in deze discussion ha. En dan heb ik een vrouw opgesteld en we van discussen wel eens. So, dat eerste is aan Lisbeth. Wat moet je nou Hengenbacher trekken? We hadden al als Jans vrede, bouwt daarop red wel van Hengenbacher trekken. Als land die Hengenbacher. En duidelijk ben ik zo schön over dem wat bij de schooleraar en dan dat schoorig gedaan wordt. Ik kan favorites maken. Dan wordt over die kan dan weer het alle aangesteld. En ook voor hier swings. En dan deed de over de kerk aan terugweren zum tragen. Wenn hier so ein Diner sein. Und dann kann ich doch in eine Woche tragen, was auch so lange heute wollte. Und wir leiden uns gerade zu dort. Und müde dat de Kätzchen en Warstoel. Die 22 bis 24 ungefähr. Und dat wird zu klein für die ganze Familie. Und dann deed we Klaus Paas kostbaar ruimte en slecht wie bij dat baan en die ging ja slecht aan de andere huis. We hoorden dat de hospitaler zoiets af van dat andere huis dat dan verpakt was weer. En dat we daar alle zo fris en vreemd. Is het niet leuk genoeg? Bitte. Is het dan anders? Oh, dan hoor ik zo. Dank je voor het denken. En dan wist je niet wat er bij de krek al uit drinken kwam. Dat we een fijne klare krek dat ik bij een grote bos. En waarschijnlijk worden je dat veel keer komen zitten. En na een oond dan heet we ook al dat je lukt wat we aan het bereden dat wordt zijn dragger zijn. En de nacht dan veel naar de kinderen te gaan. En dan zal ik even dat sofort. Ganz ruit dan. En dan de kinderkamer en dan zal ik de nog waar het trek even dat sofort. Dat trekt me aan wat schwierig. Gerucht me bij aan bij Leeuwen. Dus wanneer het langer hadden daar gewoond, wordt het vielleicht zo anders geweest. So, wat deed het dan nog? Doet dat nog anders? Ging het dan naar China? Ja, over dem worden dat dollar gewaand. Aber mir hat die ganze Zeit über mir gebaut, ich freue mich sehr. Ich denke, dann meist wird es anfangen, schlupfst du zu be. Ich freue mich sehr, dass ich vor dich wieder dann nicht mehr dürfte über dem Schwert gehen. Na, das so wie das ich hatte. En dan Priscilla, we waren dan wieder gaan naar Priscilla, wat zij dan nog weet. We sturen wel een klein beetje vertalen van wat je dat gegaan heeft. Oder wat de oorzaak werden.
Ja, de oorzaak weer dat weer een paar jonge mannen. Mijn man deed school houden en Leonard Remmers woonde even de gas van de school. En daar weer weer een grote zaam jonge mensen op Spanischelijk uit. Die hadden zich nog niet erleven im Herrn gegeven. Dat waren 50 jonge mensen. En deze väter, die hebben jonge kinderen. Die denken zo, wie moeten roet zeker, we worden onze kinderen opbrengen. En in een ander environment. En dan wordt het toch wel die tussentijd zijn, wordt Peter Panner zijn bevrijd. Hij dacht aan hang aan bagel traken. En ze vertelt hoe ze dan nu en de latere jaren weer hang aan bagel getrokken. En we zijn die tussentijd ze weer aan getrokken. En we trokken met 2 kleine huizetjes daaraan. En ik geloof, mijn man wist ik niet ganz sicher of dat je meint weer dat we daar willen wonen. En zo, wir de Leonard Remmers en we op hetzelfde hof. Hier klimaatschutz over de gas. En daar weer dan met 2 jonge kinderen. En slijpen in een huis en het andere weer op onze eerste wirtschaft een klein spekkertje. Daar kan een kraak aan zijn kerk nemen. Maar als we dan dat hier gaan zouden, dan zouden we dat zo dat het sloephuis, dat daar weer in het noorden. En de kerk, dat daar weer in het oosten. En dan kwam dat er fijn uit, dan met een palmdakje, de feierkantje gaan buur. En dan deed we dacht, de meeste tijd dat buiten eten, en de kerkje dat weer met zeer klein. Want het regen weer zo wat dan deed we bijna eten. Maar evens hadden we dan maar really een camp leven wat we daar ontvangen. En dat wordt toch wel over dem hadden ze geveild, we zullen daar wonen. En dan holen we ons woonhuis over dem daar gaan. En die tussentijd, die 2 maanden wat we dat op een borgstje woonden, dan deed mijn man de stad opmaken van jungle. We nog alle jungle wat we rek in de hand te traten. En dan zouden we ons huis dan bed ver aan gaan. En eerst zou je aan neer het huis, we trokken daar aan de 76 gaan en aan de 79. Dan had mijn man bleef ik nog kunnen boeren. Dat we daar kunnen neer het huis gaan krijgen. En we hadden 5 kinderen, met 5 kinderen woonden we in een naad het huis. Zodat we een grote vrede. En dan wie we daar gaan gesiedeld, hebben we daar 16 jaar gewoond. En wat ze iets vertellen van dat mission, waar dat ontvangen deed hier in Hengamaho. Oké, ja. Over dem, we zijn de Domingos dan nog gaan getrokken. Wat we eerst al deden, proberen te representen. En dat we een familie met 7 kinderen. En we waren de 3 jonge families. En we rekenden al op een baby. En we waren nog bijna, we waren gauw 3 maanden door. We waren aanvangs, 2,5 maanden. En dan hadden we bijna 3 maanden, hadden we 3 families, alle hier een klein babytje. Dan wordt onze Wilma door je buren. Dat eerste? Dat eerste. En dan wordt Leonard Remmers Marlis geboren. Onze Wilma wordt June 20. Marlis July 5. And Nora de la Rosa, she was born July 15. Dat am gedreht, Nora wordt July 5 en Marlis July 15. Very good. Okay, en dan wat je Spanisch leren? Oh, dan deed Leonard Remmers, die weer zo. Ook zo, zij wil ook hier in Spanisch leren. Ik had al maar jaren de chance gehad een beetje Spanisch te leren. En nu had zij nog een zeer fijne werk, waar zij ook nog kunnen. Ik leerde ook aan mijn zij had aan de wandtafel, dat ze dat Duitse woord handschrijven. En dan hebben ze dat Spanische woord. En ze staat leert wie woord voor woord Spanisch. Ik was dem daar nog een beste Spanisch schweter, geloof ik. En maar nog wat dieper wil ik zeggen van dat zusterheid van mission. Onze mannen waren, Lies en man en mijn man, die werden bekemmerd. We wilden onze familie optrekken. Maar de Haargelijk had een plan, hij wil ons nog een beetje dieper hebben. So nu hadden we dan een Spanische familie. En we hadden zo'n zeer schijne tijd gehad, wie eerst al van hier, wie
zoveel tijd hadden, zonneschijn in gemeenschap. En wil we opgewassen werden van jonge kinderen, sorry to say, aber dat wir dus van wie wäre allein, Gott seine Menschen op deze Erde, en wie wäre dat einzige Volk. En nu geloof ik wil de Heer aan zijn ogen opmaken, hij heeft nog meer volk op deze Erde. Het zijn niet bloos jonge kinderen aan te kameren, Heer, die wil nog meer. En ik geloof dat hij ons hart opmaken, dat we worden nog meer bereid aan zesteren hebben, wat God zijn volk wil zijn. Dat schijnt me zeer wertvoll te zijn, waar de Heer ons gevierd heeft met dat alle. Sehr Dankeschön. And then what about this player, this tape player what hier verder staat? Die actually is van 1928. Ik had $190 verdiend met schoolbluitrieten. Dan kreeg ik die, wat ik me bevrijd, kreeg ik dat geld. En vandaag kocht we een tape player. Mijn man die veel muziek, meestal van ons wie bevrijd werden. En dan kocht we ons de tape player voor $190. En dan waren we nog meer hier van wat een tape player wordt vertjant. Ik wil een klein beetje vertellen van mijn voeder. De samenbed zei dat de voeders waren concerned how their children would be grow up, and they wanted them to grow up in an environment where they could be for the Lord. Is that okay if I speak in English? Okay. And my dad had a heart very much for young people, and especially for some of the boys that had a hard time obeying their parents, etc. Anyway, I remember when I was about 11 years old, we made a trip to Canada, and my dad bought a tape player on the trip. And we listened to some music, Christian songs and so on, and then we came home, and we enjoyed having music in the house. But then one day Dad came home, and he explained to us that he was going to destroy the tape player because there were some boys in the community that were listening to music that wasn't proper, wasn't God-loving music. And he felt those boys were saying that Oberpana have a tape player, so twatchavini hip music ha. So Dad wanted to make sure that he would be a proper example to young people in the community. So he took a chisel and hammer and he chiseled that tape player to pieces so nobody could blame him that he was the source of why their kids weren't obeying them. So my dad always had a heart for young people, and he wanted to be an example of one who was for the Lord. Amen. En dan waren we nog hier, wat vergoudt het zo dat je jeft hebt van wanneer we in mission-minded people zijn? I had just already heard a lot about how our parents have been so concerned about us young people, and that's why they made a choice to move back here. Like my dad already said that earlier, that there were a few options they were looking for, Costa Rica or where should they go, and I'm so happy they chose Edental. This is still the best place in the world for me, and I'm happy that we can still live here with our children. And yes, what I wanted to say too, to adding to what these ladies said about, it was a great move our dads made with seriousness in their hearts. They wanted their children to have a better future. And I would say we can see fruits that are bearing good fruit, just like the fathers wanted it to be. We know this community is reaching out into many different directions, and I know God is pleased of what has come out of what the seed that the fathers planted years ago. We thank God for that. Thank you. Nu waren we nog wat hier van Esther, wou het je kunnen have hertrekken en wou ze zijn naar het chakje voor. Ik wil zeggen dat
We waren er 5 en ik would zeggen, we enjoyed all our bush life. Ik would zeggen, we hadden een schöne tijd hier. En dan wo we eine zondag, dan would we dan, die wil ik de tweede zondag als we hier waren, dan wo we naar de kerk varen met een tractor. Dat we dan nog niet in all-weather road. Vielleicht vertaal ik het een beetje anders. Alan Horsdal, hij weet dat het wat een beetje anders, aber dan blijven we sterker. Dan willen we nog niet zeggen wie te varen en dan blijven we sterker. En dan gingen we traag en we deden zondag niet naar de kerk. En ik weet niet nou of het deze dag weer, maar dan gingen we als ganze familie aan bos aan. En we hadden een airgun. En mijn oompjes deden een turkey schieten. En dan deed ik een turkey rijden maken te eten. En dan hadden we, ik weet niet of die dag al, we waren met hebben en we hadden geen fridge. Ik geloof we waren die dag al gereed gemaakt. En dan hadden we turkeyvlees. En dat we een beetje gereed vlees, maar we hadden vlees. Thank you. Vi har berett van dag dat we nas arg zei, wanneer het arg is, kan we alle aparte meeting maken afpraten. En dan heb ik ze te huilen, ze hadden nog armadillo vlees gehad, tacos gemaakt, met naar schil genomen. Oh ja, de eerste jaren hier, we have had to taste all wild meat that was slaughtered at our workers' kitchen. So yeah, peccary, gibnut, armadillo. Some of those meats we now know are expensive meats, but then we ate them out of obligation. And the best meat that I thought we had from all the wild meat we had to eat, turkey and deer and did I name them all already, was the armadillo. I still remember Mom had, I think, prepared it and then ground it with her hand meat grinder. And Alan and I took it to lunch next day to school, and that tasted good. All right, Lisbeth, wat heb je gegeten? Van de wildlife. Ik kan me daar weinig van bezagen, wat we haben mir erst ganz wieder einmal in Tschatschalaka. Der hat so wenig Fleisch, ich dachte, das lohnt sich nicht. How about de welle Schwein? Und da krieg ich von der Arbeit mal ein Bit. Aber das schmeckt ein bisschen wild. Aber das ist gut zu eten. Ja, es ist meine Papa, ich schon ein Bild sah von wo du ein Mountain Cow wir. Da meine Papa hat Mountain Cow geschoten und wir hatten Mountain Cow Fleisch. Und wir kochten das an, das ist eine große Kuh. Und wir haben Jahre Mountain Cow Fleisch gehabt. Und ich sehe immer, oder wir bereden uns immer so, das schmeckt bloß ein altes Kuhfleisch. Und es wird das sehr gut. Und wie wir all befreit ist, wir haben noch ein Glas für Souvenir und kommen heute von dort. Ja, we hebben ook rijenvlees waar we ook met hem eten. Ja, rijenvlees hebben we ook met hem eten. Maar dan handelen we geen wat rijenvlees hadden. Koffie manchmal. Ja, en met een baken weer ook zo. We hadden maar een halt over te baken. Moesten helemaal halt gespoeld en dan gebracht, gezegd worden. We hebben het niet zeggen wie het af. We hadden een deel bosramans nog. En dan deden we dan halt over baken. Dat jij dan nu helemaal zo een halt over je baken smaakt veel schijner als een beetje over. Na een ap en over deed je dan eten maken en dan worden de groepen zo romig. Moest we dan nog maar in scheren, dat wat we maar arbeid als het nu is met de groepen. Maar ja, dat ging schijner baken, halt over baken. Ik had ze te hele dorp dat wist dat Hans Panas die had een zeer schijnend bootje en dan hadden ze gleich tijd bands te baken. Dat geef je veel te veel af. Zo dan deden ze bloos bootje baken. En dan wil je nog wat vertalen van tortillas maken. Als wir kleine Kinder waren, dann hatten wir noch niemals Tortillas gegeten. Aber wir hatten dann auch some spanische Familien, was manchmal bei uns wohnen deden zum Schaffen. Mein Papa hat eine Familie, wo die Früher auch waren. Dann leed ich von der Früh Tortillas machen. So,
Dat is hier op Spanisch ook uit, over dem we leren tortillas maken van de, we merken ze leren dat van de lieden op dem hof en dan dat we voor onze familie. So ik geloof nu, dat we met alle dat, maar today tijd weer dat wat niet. Thank you. Wat deed je dan weer in boeren? Want woede wordt alle van blik gevierd, van de kriek gevierd, wil je het weer in boeren? Esther en Martha, werden een van je dat eerste wat vertalen? Ja, boeren maar ook zijn dat hij direct naar mij moet. Dat een chetelwoeterheid maken en een bootje hadden we nog een bed. Zijn is hier verder staat. En op een vloer, maar met waterbanen. Zo want hij de water dan aan deed, dan hadden we warm het water ten bodem. En we deden een maatwerk en een zin en deden we aan het bodem. Today teach had we zo'n aanleiding niet, dat we iedere dag bodem deden. Dan deden ze dat aan de bed. Nee, deze bed, die hebben we learned sinds Sissy door te pulten krijgen van mijn mom en dad. Die moesten nu hebben deel geslapen. En ze staat deden we boeren. Als we ten avond bevrijd werden, dan wordt dat water dan in je doen. En dan deden we water change, deden we gooi. Dat deden ze tjaan, die dat kan met tjanga alle dergelijke in water. En dan deden ze water zeven. Wenn anders wie dat zei veel te aan die veel water ha zo. En dan, ja, Martha, wat was er nog vertalen van bij de school dan? De leraar ging immer rammen, die dan schultjingen helpen. En ik van hingen van de regen naar ferie gaan. En op een moment is we nog veel hingen de uren rein te wassen, en de weer naar gerein. Sarah, van de zwanen reden. Oké, Sarah wil niet nog reden van een kriekboot. Ik lees haar vak naar je boot, want die kriek weer daar maar dichtbij. Ja, want dat wordt aan de bad, anstatt te zeggen, ekeld met alle dingen top dan eraan. We blijven door de krek naar boot van staan en we wachten door de schal. We worden dat aan, want we aan het morgensferm door de schal gaan en nog schwimmen bij de krek eraan de boot, dan kunnen we een beetje beter leren. Dat wordt uit. En die krek hebben we besonders met Rosala top veel geboot. Man, we hadden even kapje schoten, wat niet alle dat we aan die krek. En zo ook nog andere vrienden wat daar mij allemaal komen te boeren. Zara has taught me lots of water skills. She was better than I at it. She swam first, but I was able to copy most of what she did. But flipping backwards in the water didn't work for me, but for her it did. Yeah, and fishing was fun in that creek as well, even when the crab bit the fingers. And I started to cry, but it was still fun. I thought I catched a big fish. It was really a big fish. And it went under the stone. And I grabbed under the stone to pull the fish out from there, and I got bitten by a crab. And I let go of the fish, and I started to cry. And Mom read in the diary, the first year we've gone to the creek to swim a lot too, even though we were a ways away. But I didn't know that. That had been, then we would have baited oftener, maybe than twice a week. Esther, so wat deed het weer een woensdag hier hingen? Ik deed hem diary lezen en ik ga mij aanmoel dat ik wat met de hang uitwassen deed. Dat die een beetje langer vorig worden. En voor we de eerste tijd nog jaren eng hadden we onze wasmachine doorgelaten. En dan deed we doorwassen, maar ik las nu dat ik had dan helemaal thuis met de hang een beetje wat dat een beetje langer uithielden. En over dem, mijn oompje jammer, dat geloof ik, dat het te veel arbeid weer met de was. En dan kreeg das Lester, wat we hier in de stonen hadden. En dan deed onkel Hans aan zijn, wat heet dat ding? Generator liggen. En dan kunnen we ze start. En dan wordt we aan, dat riekt naar touw. Dan kunnen we ook een fridge hebben. Dan deden we een freezer typen. En dan deden we op een oond en de woensdag hadden we de drie. En dat riekt naar krak uit dat we kunnen een freezer hebben met deze soort. Okay, en die wordt gewaschen in een machine, zodat dat water meestens bruine pudding, oder some say the laatste schwarze pudding light. Zo dik wie dat water. En
Dat reinste, dat eerste, en dan over dem war het zaster, de zevende machine, weer het woord zwarte dek. Ja, nou weer dan de backs worden daar gewassen. En dan weer het hier hingen zo wendig, dat ga ik behouden van wat de onderscheid werd van dort en dorp. En hier hingen weer dat, hier hingen rijden de waslijnen af en dat werd veel te wendig om de was te verhebben. En we moesten ganz anders hier lijnen buien als we dort en dorp deden. En dan wat deed het nee, wel Priscilla wat daarvan verreden. Wel, wie deden wat Emma de familie aanhad, dat deden de mamas nee. En ik ben een beetje zachter, ik kan niet zo boos schaffen als Leonard Remersche, maar ik bracht ook dingen voor dich. En we hadden niks van daar, een grote wardrobe vol kleider, of vandaar waar ik dit kleid aan had. Oh, dit wordt beter passen tot het nächste Mal, sonst dat hadden we tot die tijd niet. We hadden vielleicht 5 oder 6 Kleider zu der gewerkt. Und dann hatten wir ein senderisches Kleid. Und dort dann wir ganz recht bestellt. Aber dann endlich noch mal waren dann einmal fehlt gedacht, was nicht. Noch mal Tschinga, noch mal können nie Kleid anhaben, nie Hemden. Und dort geht was 12 danach ungefähr. Sind und ab und oben, dann mit einmal. Dan weer nog wat voordig geworden en dan hadden we je progress. So, dat is de näher bij mij daarheen. Oké, nu waren we nog een beetje hier van de China vaccination en deze cooker waarom die hier staat, van Shirley. Ja, es ist, wie weit, habe noch nicht hiervon, aber da wir glaube in der 78 oder 79 wordt een zondag vermaren mal gestohlen. Bij veel van de lied wat hier weer. En bij hen weideke wordt de tractor metgenomen. En bij ons weer een koker metgenomen. En we hadden dan met smalt nog bijna geloten. En dat talvens loten even, die worden hadden am Regi gedracht en smalt langs de bein eraf geschild. En dan waren we de koker hier en daar pitten. En Albert Panas hadden bij Donald Emma ons koker gebracht. En dan deden Job zijn Panas. Albert Panas in de ouder, die kofte en koker, wat dan Darps koker heette deed. En dan heette bij ons thuis, bij mijn ouders. En dan dat ganze dorp liep aan mijn koker. En vandaar was hij bij over een pyramas thuis. Zo, we hebben eenmaal een Darps koker, maar eenmaal veld, die kon door einem liegen. Die moet eerst gefixt. Ja, en dan das Schicksals ook nog maar weer. Mijn broer Reinhold, die valt dan op geluid, want we hadden van Leekwater gehoord. En dan kwamen we nog maar een beetje sardines na. En dan werd dat de meergroepen noem waschen, want de geluid weer de meergroepen valt gelaten. En dan werd dat water warm op en noem ten bodem. En dan, als hij ook zo vertiefd daar met dem vers zijn, de sardines, en leent zich daar aan meergroepen, en dan valt hij aan. Dan valt hij daar aan de ganze zijde met zijn van de lintpad aan, valt ganz im geluid aan. En dat weer een van de schicksals. En andermaal, wanneer we als 2 oder 3 families hier dan weer, en dan vullen we Tjinga vaccineren. En ik geloof we zijn met Oberpaas, dunkelgrein naar voren gefahren. En dan zijn we wat Larry Ramos, jong, wat zijn broeder stelde nu op den boy heeft, door we dan een pan. En dan als de pick-up heet, en dan deed we weer dan een ganze pick-up vol Tjinga en baby's en alles. En dan hadden we geen gefeest met hem water droog, hem reder ernaar. En dan deden we onze baby buddelen en onze baby wingelen. Die nemen we een pan, en dan deden we die door aanzoeken. En dan eraan we met de hand ingen, en dan eraan we een pick-up treden, en dan deed Alberpaas, die door naandjes rond, die wingelen uit, en hem reder ernaar, en de baby buddelen brak met hem reder van waterval. Thank you. We hadden hier hingen nog een hurricane, wat we met het explain, mijn beleven daar waar we nu uitloten. En dan weer hier nog een sign language, wat hier ontvangen, dat is wat van de mission. En dan dat vangt bij Eddie Remmers en een gast aan. Als ik het nu vertaal. Dan wil ik het nu nog een kort vertalen. Dat vangt daar aan, wenn hier een halen wird, John Adams halen, wat er daar wird. En u veel sign language te leren, en over dem hebben we dat hier ook even bij in de show. Dan veel zijn als Pieter Lawrence, dem veel maar iemand die dat er aan sign language veel deed.
Dan kwam hij hier ook naar hingen, om sign language leren. Dus daar werd het ook met aanplaten Harvey. Die beide jongens, dan viel het met eenmaal neidig dat ze wat sign language wisten. PT's mannen ook nog. Zo, dat is aan mij. Maar anyways, daar werd met eenmaal zo wat neidig. Vandaar weet ik er ook wat sign language kan. Harvey wat kan over. Anyways, nu een beetje van huisspray. Hier hingen wordt niemand huisje gespreid, want de mensen wisten dat niet dat hier huisje gespreid wordt. En dan dat hier mensen wonen deden. En dan had ze een paar jaar niet huisje gespreid worden. Dat wordt ja niet allemaal huisje gespreid, want de jongere mensen niet weten wat het meint. Dat wordt met DDT wordt ik gespreid. En dan wordt alles uitgemuft in huis, zoveel is jenkt dat we niet durven de meubelen er nog alle afwassen. Dan worden de wijn alle bespreid. En dan wordt ook zelf geniet huis erin gemaakt. Maar dan had Hans Jatra met eenmaal, die woonde am een dorp. En die had met eenmaal gezegd dat de uitspreers door 5 mijl naar hingen, daar woonden mensen. En dan wordt ook bij ons uitgespreid. Nu al weinig vertalen we dat ja, dan weet groospapa wat dat deed. Nu had zij vertalen wat dat ging. Ja, ik had niet gewusst dat mijn groospapa zijn met Zajoba. Anyways, een dag wie we niet thuis. Een dag wie we niet thuis, dan kwamen de krak den dag, maar dan kwamen ze bald waren, dan deden ze dan iets spray. Maar dan meinte het ook huisrein maken. Okay, we laten something uit, we willen een beetje harder maken. So, we zijn nu fertig met deze tantes hier boven. Ze kunnen eraf moven. En dan wil ik nog een klein beetje wat vertellen van. Dan werd eigenlijk de school weer, dan werd Hermfries, Leina, dat weer met een lome en miaal. En dan, wie je te hastig wat ik van de school moest thuis blijven. Dan kan ik van de jongens tijden water holen bij Oberpana, zodat met eigenlijk met no Leina bezekerd door zijn. En dan leert zij mij bitties knatten. Dat is van de pop, een kleine bitties knatten. En dan kan van hier te have Luther nach Maya. Voor meer mensen, meer alles jeugd, hopen bitties knatten. So, dat is een naam opgestart vandaan. Dankzij voor ons de titel. Sehr interessant ist, ist es schon, dass wir haben uns mit aufchartern, aber wir sind, weil wir nicht an der Schule abhat, so allen was wieder willen. Ja, allen kan ik wel hier bestellen. Okay, yes, tijd jaar wieder. Ik wens die houden mij tijd, maar we willen nu naar de school switchen. Er zijn lots of students naar de school gegaan. Die eerste half jaar hebben we een beetje special gepland voor die willen makelaarheid. As a whole zijn hier al, let me see, ik zal hier somewhere 356 students zijn er in de school gegaan hier van aanvangs. Maar nu, Arthur Pana had besonders een vision van de school. Mr. Penner, Uncle Arthur, kan je me opkomen een beetje zeggen wat je involved werden? Oké, wie worden hier Mike bus ongehaald? Komt dus hier naar verder. Ik leef daar wat Willy voor gaan maken voor wat we nodig hebben. Wat weer de vraag nu? So, wat wie je vision van dat die hier voor de school schrijven deden? Ik weet die weer involved in de school en die heeft vielleicht geschenkt geholpen met dat hier de school gaat. Ik weet niet. Wat denk je ervan? Dat wordt sehr fijn zijn we nog zo meer daarvan denken dat is het dat, maar ik weet dat ik weer vielleicht een messenger eier dat mij wordt aangesteld voor de school. Nou, dat is dan schoolofficer. En dan weer hier in Poliden dit dorp wat een 6-jarige jong hadden wat red weer naar school gaan, maar hier weet je geen school. En dat wordt fijn zijn, want ik nu nog concreet zijn wat van hun hullingen we dan hadden gehad. Maar ik voer een dag en zei Hans, nog middag je moet her en nog Leonard Reimers. En hadden we daar van dat thema met mijn school, waar de jong naar school gaan. En ik geloof maar wat is die woord dat we eens niet
meine Entscheidung, dass wir gleich die andere Entscheidung so, dass hij bij de grootouders woonde dan die tijd. Is toch dat wat van de schooljods? Ik wil hier best gleich nog kort te zeggen dat ik vind het messig würdig, wenn ich sie nicht in Edental, aber vielleicht ein Klima, was das Land, wo wir in der Boot sind, dort wir mal eins. Mit meinem Bruder Taupen und Noah Taupen, hat wir dort mal. Und ich wünsche dir alle Gottes Segen, weil wir dort, was Gott uns gegeben hat, natürlich oder geistlich, weil wir dort zu sehen überbrücken. Dann wollen wir gerne was nützlich sein. Okay, we're switching gears. We worden nu, als je plant, die wordt van de 76, maar de 28. Die zal zich recht moeten opkomen en weer als ze nu willen en zien voor de tijd. Zo, komt op. Die wordt, wil je wat zeggen van wanneer jaren? Okay, so nu we want to call on all the ones that went to school in Edental from 1978 to 1988. Those are the ones that went to school before the school split into to move to Palm Hill. So a couple of things that we want to do. The time is going, so we cannot do as much as we wanted to. But so right now there's 82 students in this group. About 48 of those I think are in Belize. We have maybe a few visitors here, so we maybe have a few more. I think Banman came all of a sudden last minute, so we have one more here than we thought we would have. So we wanted to do a little activities of what we did when we went to school. And one of the things I wanted to say was we already heard that when the first families moved to Edental, there was a lot of singing. And in school, singing was also a big part of our school. I think each school made their own songbook. So we wanted to sing a little bit here. We will sing a round song, Love It and Praise It. And then we also will do a little practice of singing the Siffern. The young generation might not know what that is. They have learned to sing Do, Re, Mi, the notes, but we did not learn that way. We learned Siffern with actual numbers. And I think a lot of us, it really helped us to learn to sing. And then we will have a little time of sharing for the students up here too. But we want to have an open mic yet later on for you all to share some too. So, okay, so then we will now go over to singing the song. We need to love it and prize it. So let's start. That group starts, and this group here, and three, and we'll sing it for 3 rounds. Okay, Marvin? Doe eerst eenmaal alle toe in unison, en dan doen we nog 3 rounds. Lobet und preisen dir, Völker, den Herrn. Freuet euch, seid und dienet ihm gern. Lobet, lobet, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr, Völker, den Herrn. Freuet euch, seid und dienet ihm gern. Lobet euch, seid, lobet den Herrn. Freuet euch, seid, lobet den Herrn.
Yeah, the banister seat, yep. Nummer 1. So this is the part nummer 1. Gonna try that out. Good thing is we dort noch singen kann hier, die Ziffern. Wer hat die Ziffern Notola? Oh yes, all right. Gut. Meint ihr? Do, 1, 3, 5, 3, 1. 1, 3, 5, 3, 5. 1, 3, 5, 1, 3. 1, 3, 5, 1, 5. 1, 3, 1, 3, 5. 1, 3, 1, 5, 3. 1, 3, 1, 5, 1. Die Lehrer hat uns so fern gelehrt, dass wir können das nach Krag singen, even though es auf mehr 50 Jahre zurück ist. Carol has a lot of leren van high school. Dat wie high school hoort. Okay, so we worden bij Chartermark eerst dachten. So, wil we nu nog meer tijd geven te wat share, of doen we dat later bloos met hem open mic? Wat zullen we dan, Johnny? Zijn er somebody wat specifically wat regelmatig had van school krijgen nu? Wat er wel share, dan willen we dat nu nog laten in some minuten laten hier. Ja, de eerste dag hebben we 14 Kinder in 7 verschiedene scholen. En dan zei de leraar op het panel dat we worden niet gerne seine Schulhaus gefällt, ja, gehört haben. Letztes Jahr hatten wir dieses. Und dann wird wir nicht haben an der Schule. Wenn da wieder 7 verschiedene Sorten, was wir würden damals haben, und das können wir nicht tun. So hat er einen sehr feinen Anfang machen für uns. Ziffern zingen dat du je een hebben fiets no maar de heitste tijd gespeeld had aan zeer dat is tijd om ziffern zingen. So, dann wollen uns Lehrer mal ein sehr feiner Treat haben für uns. Und wir haben auch die beste Lehrer in der Kolonie gelebt dort. Und so, dann wollen wir einen Ausflug machen. Fieldtrip nennen sie von da. Und dann sehe ich, dass dort die ganze Graut, wenn wir nicht ein Bootreiter am Lake haben, dann ist es nicht ein Ausflug. Und guess what? Wir kriegen einen Bootride. Schämt mich von da noch. Ja, ik wil hier vertellen waar ik meest krijgschaag gekregen van de school. Maar ik wil dat geven wat van geneden lang met je leraar wie hierin had. Ik had klas 5, ik had dat lange tellen. Ik geloof, we weten alle hoeveel zieden valt het zelfs die lange tellen dat we mij zo waarlijk geworden. En dan had ik een slechte uitdruk gemaakt over dat. En dan weer dat waren gehoord worden over Mara. Als we thuis waren, en als ik terugkom van de school, dan zegt de leraar, nu kan ik niet aankomen. En dan zegt hij mij, als het maar verteld wordt, dat ik wat gezegd van dat. En nu kan ik dat zeggen, wat ik gezegd had. En dat deed zeer lang, wat ik mij had handgegeven, dat te zeggen. En hij zat er dan, en ik geloof, we over overpannen heeft hem leraar gehad. Dat weet krijg wat zet, wanneer du als Rebecca voet. En dat ze nervous, dat ze met ramvliet. En hij wordt hij rood en hij wordt wet en alles. Nou, maar iemand zei, nu is het wat mooie punt. Wanneer ik nog wel onder stroof van hier komen, dan word ik nu maar een nooie hebben. En dan doe ik vrij, dan zeg ik dat. En dan zei hij, oké, want dan wordt hij een schooltijd maken. En ik geloof, ik had een ganze stunde lang op pauze op maandag, wanneer ik zal nooie hebben. En dan gaat hij het kan. En dan zei hij, wanneer ik Spanje weer ging, dan kan ik voor allem dat goud maken wat ik gezegd had. En ik denk eruit nog water drinken. En ik weet dat ik bitter weer. Dan denk ik me zo. Wel, de Bijbel zegt in vers. Want je voor government en rechters komen zal je niet zorgen wat je zeggen wordt. En die vers kwam me aan als een klas 5 me al. En ik had geen zorgen wat ik would zeggen. En als de Spanje weer dan kreeg ik gelegenheid wat te zeggen. En dan zei ik.
mir deed leid für die slechte Uitdruk wat ik gemaakt had. Ik dacht, nur, dat wirklich heel ja juist was. Wenn wir auch aus einer 5 Jahr sind, wir haben mich können denken. Dankeschön für so ein guter lang mit der Lehrer. Nog maar wat willen. Ik leer zeggen nog maar wat willen, maar ik weet niet of ze nu willen, dan laat hem open mic. Ik zou vielleicht sagen, ik ben dankbaar voor de goede leraars die je had. Ik ben einer wat het beleren, geloof ik, meestal niet nooit te komen met, maar die deden gelijk heel erg uit. En ik denk wat ik, hier is Samana reden dat ze hadden als ik bij de vrouw van Edental had en ik zie wat dit bij naar de show gaan. Zo ze zeiden weer van de vrouw, zo ja, ik leef half met rennen met thuis leren en weer de show ook nog beleren en dat is wat met mij wordt gedaan. Zo een ervaring wat ik had met een leraar, dat we bij Palm Hill wat de choik gebeurt en Charlie en ik weer wel niet de ganz beste jongens. En we checkten ze aan de hingen zijn waardoor je buurt wordt. We zaten bij Hingersche Bank en checkten ze aan de hingen en met die zei de leraar bloos, Charlie, wanneer was ze hier en checken, dan goed om op het hingen met mijn venster stonen. En ik leef hem schemelijk in bed op en de hingen stonen en dacht ik zo, oké, nu wil ik het nog met daar checken, want dan weer 2 venster hingen. Ik wil een andere venster gaan checken, zo. Ik check ze en check ze en check ze en die zei de leraar, John, ja, du kannst vorne in de Ecke schauen. Dat deed me zeer slecht, maar dan weer ganz krijg wat me fehlt. So ik ging verder naar Eik staan en check naar Eik en maar hij zei nog ik nog. So, liebe Fries Herr, bestellen noch, wir sollen hier noch ein Lied singen für Abend. So, wollte ich mal versehen, als ich es verstoße, ist Henry da am Deiden. Wir mussten ja zum Prozent kriegen, wie gut wir singen können für Brestkort, muss jeder einer allein ein Lied singen. So. Die Hirten, die waren im Felde und saßen ganz ruhig im Zelte, am Läuschen himmlisches Licht, am Läuschen himmlisches Licht. Dort wenig knitschen. Hij, glaube ich, heeft het gehört, hij heeft het van de 3 Feiermal bestellt. Dat muss hier zijn. Dan hadden we een leraar wat parabommen werd en die heeft me dit boek, want ik klas saß op hier dat je met naar school gaan. Zo ik had het vandaag nog, de baan staat dat is een aangedenk van leider Peter Bahnmann, Susanne Erpenner, Februar 6, 1981. Hier sind 14 Jahre, wir Oberpanner sind nach Schule gegangen, in Sambi Parabommen. Dann hatten wir nachher Herrn Weidig zum Lehrer. In Oberpanner sind das erste Alma Panner wieder Lehrersche. Und danach bin Friese. Dort so wie das meine Reke und das Lot dann noch länger geworden. In seiner Scheiner noch Mara spielte wie Kick the Ball. Und dann wir die Lehrer bin Friese wieder an die Pflanzer, was er Säge deed. Und er hat sich vergenommen, er wird nicht Schulzeit machen, für er gewonnen hat. Und da wird gespielt, ging nur auf 1, weil er mit meistens klar 1, und das wird einmal nicht durch. Dann wieder ein Jungen verstärken, wie Hendek in der Schule hinter der Wand vor. Und Hendek wird interessanter Lehrer, er sagt dann, und der seine Brechskarte fallen, was immer er deed, ging er Zeit, checkte bei ihm bitte sieht, wie der Junge da hockt. En vader wieder jetzt von der Schwer. Der Teacher kam, wie ein Friese kam, der bei an der Schule an checken. Er sagte, die Hendek schaffte bis gerade so wieder. Und ging war er trägeritt und sagt, war er bitte. Guten Lads gehofft, kickte den Ball.
wird zum Drade Mo, so der Teacher nicht gewarnt und wird danach schuldig. Over paar zijn tjinga de gingen bij aan naar de school en wie ook dat ze maken en een pauze spelen dan wel den griepen dan die tjinga horen ze alle hebben niks gefühlt. En dan durfde die ook niet katzen. Dan moet wie tjinga dan stok klaar die waren dat feilen aan. Next morgen hielden ze los. Gingen ze feesten. Dan werd bekrijgt de leraar, ik had hem leraar eenmaal gegrepen, Albert Pana. Ik had hem aan een mij aangeschiet, had ik hem kat gezegd. En dan zei hij had niks gefeild. En oké, nadat we goud, hij wie de leraar dat we goud. Dan, nächste pauze, dan krauwde hij neer en zei hij gelooft, hij had het hem stak gefeild vroeger, als ik hem had aan de mij aangeschiet. Ik zei, ja, dat is wat ik had. Na dan gelooft hij had het dag gefeild, hij had zelfs zijn gewone kat gewast. Het laatste jaar als ik naar school ging, we hadden plaat mijn leraar. En ik de grote jong en ik wist. En dan deden we ronderfaxen gil spelen. En dan werd ik teacher griepen. Dan op eenmaal aan die alweer mank we geen steden weer. Dan zeg ik dat zelt niet. Dan zeg ik dat zelt daar. Want ik weet wel zo, nou ik ben leider. Okay, mijn favorite game bij de school was dodgeball. Ik weer met Kleina, met Bozy. En so ik weer blijf helemaal ganz het laatste. En dan weer de grote jongens daar, wat dat Thomas en Paul en Corny weer daarna. Die gleichten het niet zo, so we hadden 2 ballen, so die hielden de bal hingen aan. Dan was ik ganz dicht aan weer. Because ik check naar de andere kant waar die bal weer opkomen, dan branden ze me hingen, rein ganz. Like, daar werd ik niet gaan zeggen, dat heeft niks gefehlt. So. I remember this forever, so. Dus eerst wat je zegt wordt dat we hadden de basta leren over pannen. En dat ik ganz kan niet wist dat we al afgaans leuk. Ik kan namelijk krijgt zijn maar Schulti is goed gespeeld had, weet ik mij, was hij zich. Gingen en de leraar daar stond en der zich charme zo smaak, charme voor ons allen naar te laten. Wat ook nog smaak die charme, dat kan ik nog van nog krijgt zijn. Zo gaan we zeer smaken krijgen, hij verstond hem, wat smaakt de charme. Eenmaal zijn we ook een leekje voor het man zich kerkissen zei. Aan de vrijdag normale en dan ze kerkissen zei zullen dan voor ons lieder overpannen, die voor ons maar ons tussen om leek en dan die belachen en dan dan kun je onze kerkissen met alle zei. En daar bijna zingen we dan naar mij allemaal dat leidt eeuwig vaart hebben dan een goede. Ik zie meest krijgt de jongste van de groep wat hier naar de school ging. Ik geloof ik zie bis Klaus 1 hier naar de school gegaan. Ik weet niet naar, maar ik geloof ja. Maar ik heb ook over Pana te leren gehad en over Ruben Pana Maya. Ik dacht, zo wird vielleicht einer von Ruben Pana wat vertalen aan Sarah Reimer. Ook nog mijn teacher was. So, mijn dad heeft het me nog maar ganz recently gezegd, aber ik würde sagen, Klaus 7, Klaus 8 weer en ik veel, wanneer ik mijn schoolarbeit fertig had, vielleicht vrijdag nog maar wat, dan wil ik naar de stad play voor Ruben Pana. En helemaal ganz bad op en rond. De tractor had een kleine bulb op dem Vader. Zijn single light bulb, dus dan sofort je dan ha. En bestout weer dat we zullen den ploeg raufloten am eng, dan aan het eng waar opheven. Manchmal had de vierde dem schwanger auf te doen en dan pleed we best groot zo met dem schwanger naar haag. Dan moesten we best napedalen opzetten om aan het eng naar bed oppakken. Dan hoeft de ploeg ze meeste rit en dan kunnen we omwengen. Dan deden we dem dan waren rauf, dan weer het schmer waren bed aufgetjouwd. Dan deed het next op en aan het eng. Durf niet ganz zo zijn opgeschätzt om dort waren haag hebben dit. Maar mijn dad zei me later dat we bereid worden
van dorp, dat wanneer een paar wil leren zijn, dat het dorp zich weer ontjameren dat zijn staaparbeid wordt gedaan worden. Ik kan niet van bezanen dat meer het aan je zei hoorde, zo, maar vreet me dat ze een leraar vangen hebben. Vielleicht werden we nu ook maar een leraar vangen, want het dorp tipstonen deden die er staaparbeid en dan werden vielleicht nog maar een maand tijd had hem teachen. Sarah Reimer had een library bij de show, zeer veel beker. En ik had veel van die daar gelezen. At least een Duitse Ramaya daar geshow tijd beker gelezen. Zij deed whenever ons teacher had het zo en every ons go no weer dan kan we Geschichte lezen. Ik heb bloß eenmaal wat me denkt dat ik heb vrij gehad beker maar naar huis te nemen en hem thuis schaffen. So, mir wäre ein sehr großer Favorite, dass ich kann Geschichte lesen. So, viel Zeit genommen, um Geschichte lesen. Ich glaube, das ist gute Practice. Okay, ich glaube, für Zeit haben wir wieder move, so dann können wir alle raufgehen. Und so, da sind ein Total von 63 Lehrer was hier in Edental, Palm Hill, Steinberg und Twin Creeks, dass ich das verstanden habe. So würde gleich, wenn alle Lehrer würden abstoßen, wir haben hier some von den Lehrern sind hier nach boven. So, ein klein bisschen Lehrer, aber die sich durchgesagt haben, dann können alle Lehrer abstoßen. Und da sind ein Total von 356 Students was hier naar de school gegaan hebben. So, we hebben de teachers nu al een chance gegeven op te staan, wat hier heeft school gehouden en een van deze, een Edental of Palm Hill, Steinberg en Twin Creek. So, we alle opstaan wat er heeft school gehouden. Well, we zijn zeer dankbaar voor de schoolleiders. We hebben den al een round of applause gegeven. We weten de leerders, de geven veel van de leren doen. So, dankzij. En dan de students, wat alle wat hij hier hingen wachten naar de school gegaan. Van wat hier al boven werden en al de anderen wat daar naar de school gegaan hebben. Alle opstaan. So, dat is een grote part van dorp wat hier zijn naar de school gegaan. Of course, when we checken dan hoeveel hier weer wat handhaken deden, er weer niet zo veel. Of course, zijn veel families getragen, so de papa en mama zijn niet naar de school gegaan, maar meest alle kinderen zijn hier naar de school gegaan, wat zijn hier was. So, dankzij, jij in Dolzar. Dan geloof ik hebben voor de students nu bij de eng hier, en dan lijkt we mic opmaken, dat ze kunnen, je kan opkomen en reden, die wat alle zijn, wat zwart kunnen gaan, we worden je de mic brengen, maar die wat gaan kunnen, jong zijn en gaan kunnen, je kan verder komen. Tim hier open mic, wanneer je wel wat metdelen. Dat niet te lang maken, waar we laten, zoveel mensen laten wat zeggen. Okay, we worden ook nog beam Sherry hier, waar we de slideshow nog eenmaal draaien gaan. Ik weet, we spelen hem zo op te laatst eerst. So, dan worden we nog eenmaal draaien laten, dat je alle de beelden nog eenmaal kunnen zien. En dan komt hier in de verder niet blij zijn. We hebben dit hastig aanvangen, dat vangt helemaal langzaam aan. Dan hebben we hastig te laatst, dan wil iedereen nog reden, want de tijd is even is. Okay, ja, ik wil een klein beetje moderaten. Komt op. Ik wil van hierboven staan. Ja, sorry to say we might have show afcutten. For the show, we not my radio mark, but so yeah, the first one, Ben, you're on. Take your mic. Apparently, zie ik ook nog een van de Edental. Ik weet al allerlei woorden, maar ik wil best een klein beetje teruggaan van
aanvankelijk hertrekken deden wat mij, wat ik weet dat ik dan veel heren deed, wat er velen deden, op hier een gasstation en een stuur. Dat is vandaag nog niet passiert. Okay, so die lernt doch erst einmal noch. Stuhl anfangen in Gasstation. Wer will noch was abbringen von der Tiana-Cheat? Was ihr denkt? Was wir am Anfang beleven deden? Come up. Harvey Platt, it's your time. Ein Ding, was du nicht von gehört hast, von Kidnappen. Wie der dann Kloß bei der wir uns hingerichtet verstecken. Und die Präger sprach het Geld bei uns taub. Und die vier dann noch manuell om dat zijn wacht te vieren. En benefits van een schalira zijn, door ik schalira weer, schalira loon weer dan $800 de maand. En krijg je een heine contract of een. En heb ik bij gezegd, hij wil zijn loon te werden vertijpen, wanneer we over schalira weer. Zo daardoor krijg je de borg waar we in de boel wonen. So dat is ons benefit geweest dat we schalira lead worden. And because ik hier had gehouden, dat ik qualified om nog een jaar in Bolivia voor schoolhouden. Okay, next up is Ruben Pana. It's your time. Ja, dan aanvang weer hier nog niet zo traffic en daar was nu. Nu is het maar hoe meest veel traffic. We woonden dan hier stil bis half, heb je 3 jaar gewoond. En een dag wie ik dan, dan ging ik naar mijn vrouw Lorna en zei, hey, hoor ik maar, er wordt een bushak hier, de somewhere is leeft naar een match, zei ik daar. Dus we leven weer aan anders en ik lees somebody die dort eens de bushak en dan ballen de bushak door. En ik speel met stenen is eruit. Okay, come up more. Anybody? Yeah, form the land. That's no problem. Thomas Pana. Ik weet niet wanneer de high school angefangen heeft op Spaanschelijk autobots. Ik 7e jaar der school weer ergens wat im Gone wat wiederholungsstille aanduiden. En dat we in Edental im Tjalaglik wordt oft gehouden. Dan deed mijn papa mij ziemlich sehr onkroos. Ik niet nog wo naar de school gaan. Ik had 7e jaar der voor nog een stede 8 jaar gaan nog met een wiederholung. Ik weer apparently kluk genoeg geworden en ik vreem me vanaf dat ik zo kluk zie dat ik wens kan schaffen de family heb. So, ik leerde haar voor een paar jaar verder angefangen. En vanaf vielleicht de secondary school aan, bis het zo'n beetje more advanced is dan weer. Ik weet niet, dan Saasweg, weer something like it, wat een beetje waar een hout wordt van wat we de 7 jaar daar geleerd hadden. Okay, next up is Dura Penner. Dura Penner. Sinds we niet stuur, niet een gasstation hadden hier hingen, dan weer we alle in een andere stuur in het gasstation. So, wanneer ons het mail uitgerand weer, het zakken uitgerand weer, dan kunnen we een beetje naar de oberst gaan liggen, dan kunnen we helemaal na een viertelstunde en een halve stunde daar spelen. En wanneer ons de bak dan wij deed, beam waar we daar spelen deed, dan deed Leonard Remmersje ons met al de bak en smeren. And next up is Harry Platt. Okay, point. Ik denk waar ze vielleicht nu nog maar meer royalty charge want nu wat aan worden, aber wat er weer hier aan het en denk twee dingen wie ik leid zei heute nog behouden van een schooltijd dat ik naar school ging en dat wat er vier deed. En dan voor hier een paar paars uit de creek wat er holen en denk me ik zeer schijn because ik moet aan mijn auto bij. Because voor alle snijgen uit de grijp, die creek had zeer veel snijgen, wanneer er enkel nog denkt. En zo voor ieder snijgen uit de grijp kreeg ik 1 cent. En zo ik heb duizenden snijgen gegeven, dat dat. En dat die wat ik woede opschaffen, vol stellen, vol pampen dan deed ik snijgen te lezen. En dan de arbeiderlie, die kaufte mir die auf für 1 Cent stuk en milke zap daarvan. En zo dat smaakt zeer schijn, nou ermee, nou ik lijkt in die leichte slurpsen. Ik denk wat ik met leven deed, we bij Parapaars de zomer daar maar 4 had. En daar zijn zeer veel van Edentalse mensen gelegd hebben en wat op.
En ik weet niet waar dat al was. Ik weet er dan aan weer ook, aber dat is immer nog, en wat ik terugkijken wat als een waai van top schoven, dat ze, daar lijkt me dat is wat ik denk wat te zijn we bij top schoven had. En ik denk wat ik van de reden wil, we zijn bij de Noberschool Lee en terugbrengen en zo'n dingen, dat zijn hadden we ook. En mijn mama zei dan, we veel liefst uit omdat we eenmaal de week dan gingen we terug naar Japan op een nood en oond gingen we gaan en wordt verrekend, alles verrekend en teruggebracht en alles. Dan hadden we allemaal gezegd omdat we mom, dad en we alle op een oond de week naar Japan gingen en dat we hem dingen waar gelijk maken van wat de derde week geleerd hadden. Oké, nu weet ik weer wat ik niet meer schnikken van te vaschen. De eerste mogelijk. Vond het meest niet meer schnikken zodat ik vaschen kan. Oké, maar het nog moet verrekenen. Next up is Larry Remmel. Ja, interessant. Ik heb me, geloof ik, never really known Edental gefeild. Ik heb me allemaal gefeild. We woonden hier in Bajo, we woonden wiet af, zeiden ze allemaal alle. Ik geloof nu wordt het South Spanish legaal genannt, waar we wonen. En ik geloof het is. Stammt het? South? Ik geloof ja. Ik geloof in de Nürnberg ziet aan de Street 60S, North Side en de Zini ziet de South Side. Anyway, ik ben zeer dankbaar voor zo'n fijne stad als we hier kunnen wonen. I feel grateful to the Lord. Fällt mir nur zu alle hier, aber nicht, einmal so fällt mir nicht ganz Edental. Aber Gott sei Dank. Okay, next up is Charlie Platt. It's your time. Ik ben van eerst wordt op de naam van dat we hadden, ik had bij de school hingen richtig gecheckt. En ik had sometimes krijg richtig gecheckt als de hingen dat de rafters alle doorvallen. Ik dacht dat krijg hebben de jongens daar op de rafters weer en die weet wat er alle passierde, maar ik checkte krijg hebben. En een ander mal dan had ik terug weer voor wie ik Marvin naar de school. En dan had ik mijn mening de fairbricks effects. En dan werd ik dan uittesten bij de school van de bovenaf komen. Dan stikte de brakes plus, dan rutschte het verder plus. Dus veel plus naar de kant en draaide even op. En ik Marvin weer bed, ongeveer voor weer bij de vast. En dan kwam er weer alle dingen holen van de school, had hij dat krijgt zijn. En ik heb veel woede gevierd. Hier zou eerst een beeld van een tractor en trailer met een hand erboven. Ik weet niet echt wie op dat beeld, maar ik heb van 1 jaar, dan weet ik dat ik online voor de owner somebody me helpen. En ik heb zelf veel woede gevierd. En veel experiences gemaakt darts bij mijn leek. We welke beelden zijn er daar van woede opvaren. Ik kan niet alle experiences vertellen, maar een beetje eind van die we een dag dan weer de film op brussen. En dan een dag dan ik daar alleen dan ik om even daar brussen. Dan had ik krijg machete uitgehaald. En die tijd heb ze een slang naar mij in de val dat ik krijg te bieten. Okay. Come up. Next is Miss Albert Penner. It's your time. Priscilla Penner. Ik dacht, vielleicht wäre es okay zu erwähnen, dass Leonard Remersche hat gestern sein Bekenntnis, als wir 3 Familien hier wohnen, falls ich gesagt habe, wir nicht mit hergetragen. Wir werden hier so friedlich. Und aber als wir erst erneuert werden, ich habe das nicht so viel belebt, aber Satan, wir hier, Luther. Ik had een beetje trouble met Nobers momentje eringswoord. Ik weet die trouble zum gelijk niet, wat mij botheren deed. En dan deed ik te mijn man een beetje uitscheiden.
Dan zei ik dan, ik zo, ik wilde hem om een pij brengen. En ik had hem niemand een pij gebracht. Want ik wil je luis van dat trouble. Maar dat aan een pij viel, wel dan werd het nu werd het alle goed gehuild. Dan vandaar heb ik geen trouble meer met een mandje. En het nächste ding dat ik vielleicht aan denken, we zijn zeer verschillende personen. Mijn man weer een positieve man. En ik zag allemaal de donkere zijde im leven. En mijn vader leeg wordt. Zo we werden Hans Paners nubers. Mijn man had een lange lade gebuurd van een boombos holen, laat uit een bos. Einfach een lade gebuurd, maar een lange lade. En ik hoorde de nubers de lade geliet. En die kwam niet terug. En ik zei, wat over die lade fehlt ons toch thuis te haar. Mijn man zegt, dat is plus een lade. Wanneer die door is, dan is het dan er is somewhere, wat er het uitwoorden is. Ik wil dus zeggen dat we positieve mensen zijn, dan heilen de Fehler nog. Bis met samen rechte weer. I say amen to that. Yeah. All right. Next is Leonard Remmers, Doors. Doors Platt. We hebben veel gehoord van Wutterfjeren, maar dat deed ik mijn broeder ook, als we beide naar de school gingen. Ik viel me daar nog zo klein. We wisten niet, wanneer het was, wie voor moesten, zo reelt hij voor dan met de tractor en trailer en ik voed met, wenn einer moest allemaal met voor de theesalschaft, dat hij niet alleen gaan starten, hingen voed. En dan, ab war ich terug, habe een ganze tank trailer en tank vol water en dan wordt langs gevierd. Goud langs gevierd, die schmale weg, van daar zijn samen dan hingen voor schmale weg, zodat we onge aan dem Weg, wie nach ein Weg, da können wir dann fahren. En dan komt een soldaten, pick-up van verre, ganz voll soldaten. En wie weet niet, wanneer ze het Weg wie moeten fahren. So wie für eine aanrechte zijde en ze komt die soldaten voort ik plus krijgen en dan houden we daarbij stil en checken ons daar aan. En dan worden we aan dat we weer een aanrechte zijde Weg fahren, maar wie vierde water. Okay. Ik leid mijn broer Arthur, die weet het al, dat ik me dat even van gezegd heb, wie kwam als ik krank was. We woonden in een fijne dorp. Dat ons wordt zoveel eten gebracht en zoveel bezocht. En we voelden zich wel hier nu nog maar bedanken, dat we, ik leid direct bus, dat Edental heeft dat aanzicht. Het is een fijne dorp. En er wordt zeer veel met geholpen, wanneer er niet gezond is, wordt je tjammer in eten gebracht. En willst du, wenn ich hier niemals een stuur gegeven heb, dan moet we dus een stuur hebben en nu wordt het zeer en oudend. Over mijn mom, Sister Reimer. Okay, next is Peter Bowman's Lena Penner. Yes, want er wordt gereed van zeer fijne dorp. Ik wil immer nog maar Leonard Remmers zeer bedanken. Mij voelt zich dat en ik hier het laatst ook op een meeting, ik leef dat wie een beetje mama voor het dorp, wat ik graag zie. En die hadden zeggen, het hoort voor mijn familie, wie, nou, ik guess, dus mijn dad is al share dat we manchmal schwor verant, financially, en mam had 10 kinderen en kwam niet alle arbeid nu, so eenmaal de week kregen we chiltje en klaps en tomatenjuice bij Leonard Remmers. Man, vandaar, ik heb dus immer waren denk ik aan, wenn ik feit ook veel mensen, ik was aan dat zijn prijs te toelen. Actually, hier ik Shirley had eten gekocht en vandaar waar ik en nog maar waren, dus een zeer grote dankzij, zei ik weet niet of ik dan ever hou, but I just think that you were really like the parents in the community, so that was really sweet. En dan het andere ding, eerst werd gereed van maar eenmaal de werkboden, dat lijkt weer wie krijgt zo, maar wie hadden het leek? Wie führen, geloof ik, iedere dag om leekboden, dat ging plus ganz schwierig zu zijn. En
Want die waren is voor. Ik dacht, mijn bruiden willen hier wel eens share. Waar ik nog leek voor deed. Ik weet niet, vielleicht zou ik het verantwoorden, maar... Anyway, ze zeiden dat hij wordt plus op 5 feet boven je staan en dan daar je steering wheel dan daar checken. En die kunnen groot mes even dashboard checken. Dan denkt dat zeer bozig nog leek. Op einmal een dag dan zei dan staat, nu kunnen we plus eenmaal de werk nog leek voor de bodem. So, ik weet niet wie deed een beetje maar als eenmaal de werk bodem. Okay, more. Willie Penner, it's your time. Ja, ik wil een paar dingen vertellen wat mij aan is. Eind we hadden een kat en we deden pans maken. En zo, we hadden dan meest ons verder bij hem op onze vorm in pan. Dan komen we de nieuwe schingen boden bij ons. Ik weet niet, wer alle denkt, wer alle hier zit je was, weer de drie schingen komen iedere mal en Hans Panas schingen, wer nog alle weet ik niet. Maar dan, op eenmaal dan weer de pan hadden dan alligator baan. En bij de bommels hadden een schrootflint. En dan gingen we met dem alligator dat scheiden en dan standen we de gingen we ram een pan ram en dan vangen dem alligator. En ik weet niet hoeveel moet je geschoten hebben. En ik geloof niet dat ik ergens dat geschoten had, so ik heb probably never getroffen gehad. En mijn trick denken dat van nou, hoe groot ik weer en hoe oud ik weer is, meestal niet dat ik die stone gebleven was als ik had geschoten had met de 16 gauge weer, dan weer 12 gauge. Isaac, wat weer? 16 gauge met een hard slug. En ja, ik weer dan, vielleicht wie ik al jaar was dan, ik weet niet hoe oud. En eenmaal vangen we de alligator. We hadden een boete, meestal een boete ver aan de kant. En dan kwam ze in hem kop, die had een lijn om kop bijna zo. Ik geloof we hadden hem getroffen, maar dat weet ik niet. En dan, I guess the alligators weer dan een pond bijna en instead bij hem lake, because eerst reden we al van de beeld bij hem lake, waar de kleine insel bij hem lake weer en met de break door. Dat denk ik het eerste van het lake. En dan later dan hadden we nu de palapa as dat we doorgaan ten boden. En dan weet ik how we veel even leek even geschwommen en dan gaan ze aan de zijde. En ik weet niet ergens even dag had er een alligator met China bijna zijn dat leek. Ja, very interesting. Kleine jongens, dat was zwemmen gewoon carefree. They have ons like zeer veel meer protect had van onze ignorance wat we hadden dan. En een ander ding wat ik niet zoiets zei, ik zelfs weer behouden heb, dat we gaan in het huis van bij de school van te middag. Dan gaan we van de school naar huis, dan zijn we door groot bij de school voorbij. En een kleine tjenge, we checken niet naar verder, dat zei daar klitje waar. En dan gaan we dus met de weer af en chillen door een beetje de steinen bij hem gaan. En mijn hoofd is dan de slang, ver ons even waar even. En ik kan niet behouden werden met ons op jinken, maar de slang die reek van een zijde weg naar de andere zijde weg. De hol wie hem gras en de kop wie hem gras. En ik weet niet hoe breed die weg dan weer, maar dat voelt zich me helemaal als de grootste slang wat ik in mijn leven gezien had. Okay, wel we nog maar. Next up is Walter Thiessen. We'll see what I have. Ik ga me van al je vraag voor deze gathering een beetje sleur. Ik ga maken bij gewest dat ik Edental weer, maar van al en aan veel ik daar also ik zie van hingen waar. No, ik heb maar zo gefällt, maar ik wil een klein beetje vertalen de twee dingen wat me het eerste denk van hingen waar. En ik word van al aan weer mijn onkels wat daar hadden ik uit een landje gekauft, dat die leggen dat ik hier woon waar ik nu doe. So dat ik zeer dankbaar voor. Maar dat zal nicht herinnern, ons als probably an der Town, die sie was, aber meine Brüder, meine ältere Brüder und Peter und Eddie Thiese, die gleich da mal hingen Woche vor und die Futter schwer nicht matt und die schweckte der Rahmen, der Traktor, so einmal hat sie die Vetter aufgebrochen. Und ich glaube, sie heute musste sich ein Wachfinger zum Haus kommen. Und ich sehe laatst eine kleine Meeting, dass je besser wir hier in Edental besser beantwortet worden ist. Ich mein Bruder Albert Taub, ganz hingers ik land of 3-4 meer af van hen weet en de creek weer versterken gebleven en Albert zegt me nu al maar te gaan en hen weet zijn ze de tractor liet te ons rit slapen
En dan zei hij, oh, ik wil nog één ding doen. En ik geloof hij had zich groot spetiert. En dan zat hij am tractor ab en dan drummt de tractor uit. Zo valt ik me daar, ik weer zie bij Jingo. En dan zei hij, oh, hij had een beetje gebet. So, durfde niet gewoon een chat holen. So, da hing hij wachten alleen valt ik weer goed. Maar ja, to close off, ik zei, ik wil gleich thank you te zeggen voor die wat hij chammer had, das event door te brengen. Thank you. Thank you, Walter. Next up is Bernd Baumann. Yeah, Albert Baumann? Baumann. Okay, good, Albert. Okay, eerst werden ab die Naht something von so dote, ich wir busy hard nicht kriegen, aber ein Advantage, was wir haben von hier dem Lake wohnen, ist die tankers always pass right there. They für einmal campen beim Lake, dann trägt dort Java hit, bis like almost daily. I guess seasonal, but so they BDF smijt die candy. Wanneer het blijft verlengen waar je dan Chinga, ik zie Jinga, sorry, dat is wat hier vertaald had, but anyway, they Smarties. So when dat eenmaal luisteren somewhere, dan dat meint dan waar zijn. En dan niet dat we waarschijnlijk zijn het shame dat stone en candy praten, so dan dus verlengen waar gaan, dus van we somewhere gaan Jing en dan worden de candy schmied. En nog een advantage wat we hadden hier, van de location waar we weer, de chicleros. We hebben zeer veel chicleros op ons hoofd gehad. De leidt traders voor chicle blocks op onze yard, dan kun je dat gewoon pikken. Maakt zeer shine ohne flavor. Ja, dat is Albert. Next up is John Bowman, de broda. De dag waar we her moved, dan wat van de maand dat we in 1920, die 3 of 4 jaar was. Maar ik denk een dag, mijn dad had dan 134, dan had een spekker wat hij slaapt, ganz vandaar we, ik weet niet waar hij vandaar woont, dat hij leef remmers wonen, bierremmers, job heen dat die gas. Zo wordt een spekker 2 logs doen je doen en dan 34 gaan gespannen en dan we 3 jongens bij deze kanaal kunnen hingen en spekken met. En ik reken me nu even en je vijf dieren wat je komen gaan en ik geloof bij $5 geloof ik voor de fuel wat het dan kost. Zo ik dacht we hebben bericht in hier moet ik gaan maar hier wat ze vandaan nemen dat hiet zich niet meer nou. En wanneer hadden we wat verdienen we ze $520 charge ja. Zo vandaar wat $5,000 zijn of wel weer met kleine spekken geloof ik. En dan ja, ik zag een beeld van een darpskoker daar. Dem leek hij maar een darpje droog. We hadden nog wat op aankoken, zo hij toen er een darpje droog. Ik dacht, we zijn een koker, maar ik weet niet of dat helemaal zo groot is. Wat is er hier? Oh, kan je het metnemen? So, we deden veel lief van de Nobash. Wenn dat stuur, zeiden we nog niet hier. En dat we, dat wordt meestal drak met Lee. En we wisten maar meestal hadden we al afgebracht. En Hayano afgebracht. En hoeveel hebben we lied? Wel van de andere lief. En we hebben van deze nu gelied. En ik leerde weer niet pas wie wat het zou houden. En ik had twee dingen behouden. We hadden eenmaal nobody champion wel weten ze kunnen aan zijn grote shuffle liegen. En ik leerde mijn Isaac dan zei hij ja. So schön, dass sie die teruggebracht hat von 5 Molier und scheiden wir am mitnehmen. Dann zei hij, oh, ik glaube, als jullie wat bij ons hebben. So, en dan paddelen we terug. En dan de andere nobody kwam op een nacht naar ons en met 10:40 en dan gaan we uit. Mocht het voor de hut en zei, hi, genoemd.
Ik wil je een Jack terugbrengen, maar ik had hem thuis vergeten. Ja, wat zo vertiefend, zo carefree weer leven wordt dan. Ik kon zaken terugbrengen wat we tussen vergeten deden. Wenn dort om leek voor de bode, ik weer in 13 jaar zo jong was, hing trokken, zo ik weer, ik had wie al meest was jugend en ik zie heel niet meer jonge jaren hier was, maar een paar dingen wil ik nog zeggen. Ik weer zei abschaffen, bij mij weer het zelfverständlich, wanneer ik nu onkas denk ik allemaal nog schaffen. Dat heet bloß bij mij bij, zo van nu onkas nog wat één schaffe ik nog een schade. En dan, een oond weet ik, verder nog niet richting slop begonnen, zo ik op mijn motorcycle nat, ganz alleen, nur nee, voor ik had de lagoon, trok me eruit, zwam ganz even, waar ik de andere zijde strak aanschiet, voor zwam terug en voor naar huis en ging slopen. Dat wrapped up today. Vandaar, mens, dan had ik niet gedacht dat ik een alligator zijn. China wist wie ik weer, ik had geen mens gezegd, ik vind bloß nur de schade voor ik naar dem, voor ik mijn motorcycle op, voor een helemaal leeg even zwam en voor naar huis. Hunten, we hebben nog weinig veel van hunten hier en dat weer meer in de glieder, mensenheid. We hadden een hunt en die wisten het al. En wanneer die irgendwie bald dat we ganz krijgen in de woche tijd danach, dan weer ik in 2 minuten aangetrokken en bitte. Flashlight en alles met chatty aan de hang. Dat eenmaal denk me nog, we hebben nog kort lang sloppie gegaan. Dan braalt die hond een bos. En ik en Jerry en onze baksen aan en met chatty en wat allemaal, wat je alle bereid wordt, dan moet met je noemen. Wieder gaan. En dan weer die hond aan een loch, die wilde allemaal aan. En we hadden je groof, stunde je groof en die hond die braalde en die wilde aan. Over dem gaf het een ganse je leven. En dan hier is hier am dorp tot. Die dan kwam Herman Friese nog maar bij over hem daarna kwam nog maar gaan door een bos. Wat daar aan weer. Ik geloof ik en Jerry hadden zo je nobaten vertaald en over dem we mijn dad door. En we wilden nog maar zijn wat die hond hebben. We zijn halverwege de boom, die had zich een beetje op ziet gelegen, die had de wortel aangehouden, die had een cavity. Die hond die wilde niet na en over dem kon die hond er na en hier een beetje van die hond in een bosje daar ging, dat is de baan beraal, dan kwam die waar eruit. We wisten, nee, dat we something banen. Maar we wilden nog maar wat daar hier komen. We geloofden aan maar deze wortel en aan maar die wortel, en we bereden aan, we wouden dat dat niet uitstekken wordt. Dat wordt, over dem dag we aan een tweede lach gegroven en dat eerste deden we daar pools verzaten, dat een gerutseltje. En ik geloof een beetje voor 12, eenmaal dan hadden we dat aan hier gewonnen. We een grote wilde schweinbaan. Oh, die hunter. Een wilde schwein gegrepen. En over dem, darp, dat was een ganse darpsbelevenis. Oké. Ik weet niet waar alle komen waren. Bij 12 hadden we het bijzonder wat zien. Herman Friese en mijn dad leek weer met dem. En ik en Jerry en flashlights hadden we over dem bij Marv en daar glas dacht over. Wie hadden je hand. Wer wil nog wat vertellen? Dat is de geschichte van hunten. Ik kan nog veel meer hebben. Maar ik leef niet nedig als ik tijd opneem. Anything else? Okay, Susie Penner, wat nu Susie Dickes? Dat werd van show van Paderborn, dat deed aan, wie deed Foxen Guus spelen, daar gaan en Foxen Guus spelen. Weer ik naar Hendrik Friese weer naar even bleef van Katzai, de griep. En dan gaan we luisteren en dan krijg de grote jongens, die weer er een ziet waar, dan een ziet half. En dan die pas die dan van Hendrik op, die kan veel aan als ik. En dan grijpen ze hem door en ik deed een andere ziet half en dan vlug ik daarheen, Paderborn, en dan rosselde over mij, schiet me ganz aan, alles, heb bis 4 kap te zijn, ik stond op en daaraan waren we weer. En dan van de rekenen, ik wil de rennen maar hingen van mijn klas, ik kan niemand nog komen met rekenen. En een dag had ik de leraar persuaded dat ik kan ook de boek met huis nemen, en ik wil allemaal heenste van mijn klas. En dan kan ik het boek metnemen in huis, dan weer had ik daar die CD rekenen. Mijn mom, dad, je schwester van alle hoopten mij dat ik niet moet daar zitten voor arbeid doen en dus ik moet ze nog te check. Maar en dan rekenen ik, had ik daar die CD gedaan en ik dat eerste Mal, wo meine ganze Klasse frapte kom. Deze klas weer bis 2 mensen, ik ben Friese. Dan hadden ze showmeeting gehad, weer de leraars alle te meeting gevoerd.
En een week of 2 weken later, en een vrijdag, dan kwam de leraar 3 van die meeting nächste, die andere week, en dan zei ik, ik kan niemand zware buurt met een huis nemen, en ik weer ganz het jaar over tweede verste geweest. All right, next up is Ronnie Platt. Actually, probably too young to hear share, aber actually ook een Edental abgewassen. Eerst wordt gezegd dat het had man zo foto's van Edental weer hängen gebleven. Ik voelde immer so, ik had een privilege in Edental abwassen. Dat we het napet mijn freedom te braal en ran en hups en zingen, zo luid als het veld. Als een dorp van de ocean daar haast, en vielleicht even daan wird. En daar voelde ik me helemaal zo, dat we 14 eeuwige mensen hingen, waar je vindt naar eeuwige levende mensen. En aber den beste Lehrer, wat ik had, die van de Rosenhof, die zei je dood, je zei fijne leraar. En die heeft me best 5 maanden geschacht in 2 jaar. En dat sport, he did a very good job. Otto Friesewijk van daar, en zei dankzij voor zij. Dat had ik me ganz verdiend, dankzij. Aber have zij schön gegaan naar de school gegaan, because dat ganze dorp deed me hopen voor zich zo. Dankzij voor me hopen, maar ik zie belangrijk remers, maar ik moet schoolarbeit doen, because bij de school deed het niet. Ouder de leraar liet me hing am huisje gaan schoolarbeit doen. Dat je 2 steden bij de arbeid verder ging. En mijn favorite track is voor sure immer Edental track geweest. Daar boven, stromen, view, ritchecken, wordt en niet ganz boord en predigen aanhoren en ik kan ritchecken im Fenster. En ja, mir heb Edental immer sehr schön gegaan. Ik glaube, ik heb voor sure mijn entertainment gebracht, de meeste students als je alle topa. Ik had mijn dirtbike track abgestaubt, fits bis de show. Wanneer het eerst klaarstiet weer, dan moet ik sure dat mijn vrouw weer voren kan. Dat men nog leidt, alle leraars wat het hebben aanhoren. En op het alle students wat ik zei, you're welcome. Okay, so wir Ronnie. Ja. Next up is Bian Friese. Ik would zeggen, zus had zich met zo'n schämen dat ze in 1 weekend daar die kunnen reiken tussen en bij de show allemaal weit hängen blijven. Bij mij werd het ganz goed, wenn iemand was met frap, ja. En wegen tankers, er wordt eerst van gereed. Daar hebben we hier bij ons een opgehad, hebben die gehad, die tankers op park even nach. Gaf ons geen angst, want dan weer ze loten die gaan. En hij denkt, alle dorpen maar in de stad hebben de jongere liedje aan het ding liggen. En wie van jullie weet wat een koofhuid is? Zeg ik 5 vormen? 5 vormen weten alle wat een koofhuid is. Jeder koe heeft 5 stuk en wanneer we toen bij dan wordt een koofhuid gebruikt. Ik wist het dan hier in Edental ook nog niet wat een koofhuid was, maar dat weet ik nu al. De brekstang en een crowbar. We hadden een crowbar, we hadden een polhammer en we hadden een terrapump en een pickaxe, spodem, weer alles in de dingen wat de mensen bij ons komen liggen. En zo weet ik weet, hadden allemaal teruggebracht. Okay, according to ons schedule zelf een klein beetje overtime, maar we gaan graag nog 10 minuten meer overtime. Want er nog somebody else has, go ahead, but we need to wrap up at 9 o'clock. Okay, that's Lorna. Oberpanis Lorna. Lorna, doe ik. Okay, so ik voel ook best zeer dankbaar dat ik hier kon terug naar Edental komen. Dit wil ik op was en dat als een community wat ons opreizen deed. Dat we niet bis onze ouderen, want onze ouderen trips voeren, we blijven bij Leonard Dremers tenag, we blijven bij Erglied tenag en alle lied hadden recht om ons terughelpen aan het veld. Maar ook, we hadden een nursing town. Ik weet niet of jullie weten waar dat is was. Leonard Dremers, dat is wenn es ook het zijn deed. Zij weer in nursing town, so wanneer het jelle zaak gaf, zij wist graag wat ze moesten doen. Zij deed ons leren, we hebben disinfected in de bootstove en zij deed ons injections geven wat maar weer aan ons veld. En so dat we, ik geloof dat is maybe part of my inspiration. Mijn dad ook, because mijn dad en
wat heet die? Wat het type noemt hospital vieren. Herman Friese. So mijn dad en Herman Friese waren met ambulance drivers, want het wat hastig wat veel, die weer aan rijden opzetten ten kranken vieren. En dat passiert ook eenmaal met mij. Ik kreeg je beter van een slang. En mijn dad was convinced dat we een yellow jaw, want hij had 2 fangs aan mijn heels. En dan werd mij ook al hastig nog bij een little malusje fit. En ik leed ook wat zijn een beetje dry bite was, because ik leed niet dat ik een antivenom kreeg, maar die deden me watchen. Maar anyway, de hele zaak, daar werd ik nog ganz snel, dat had me een big impression, dat die tante wist stof, die wist wat ze untreatable. En nu zie ik een nurse geworden, ik weet dan niet correct wat alle mij influenced heeft, maar mij interesseert het alle zaken. Yeah, next up is Reynold Remmer. Zij zei, wie waren opgewassen een community, wie waren bij onder lied gebleven. Mom, dad voor naar Canada, Johnny en Shirley en Claire en Doris voor allemaal. En ik in Kanten blijven bij Alberpange. En Alberpange deed me het eerste hier stetsen en dan hingen de uren boden. Zij reinwassen. Dat deed wij. Okay. Thanks for that. Next is Leonard Leiven. Ja, bij ons van Schul geredet. Ik denk nog als ik in klas 3 weer door een Greenveld, dat ligt bij de Assel. En dan kwam Leonard Reimer aan de maandag, ik weet niet of het maandag weer, want het is 's morgens, regen was 's morgens. Een tractor en trailer, Johnny stond te hangen op een trailer, vlak zo een hele kant, en kon daar groot even checken. Kwam ze dan naar de Schul gevaren, bracht hem dan naar de Schul aan de 's morgens. Ganz nat gereint, ganz wit met liedje bestretst. Groots ver half 9, groots ver schultijd weer ze wat daar, dan kwam hij naar de Schul. Yes, dat eerste jaar ging Johnny naar Dorten Greenveld naar de Schul, ver hier Schul weer. Ja, oké. Harry Plaat, weet Meijer? Ja, krijg we een onze grieze mensen die hij een dorp gehad. I guess George Price, ons launch president, they were ook geweest dat we gries gingen weer niet plus door en het heen ook. Hij bracht ons, hij ging de schul opzeggen en dan bracht hij ons tenenbars. Zo, dan hij steden we zijn gries was. Ja, dat weet ik nog. Ik weet dan niet in Edental, ik weet dat Jan Dorp, dan dat wordt een ganze zaak. Wie een ring ganze kolonie zegt, dat die wordt miljoen tenenbarsten. Wie de show. Dat weet ik nog kraak, waarschijnlijk allemaal dat alle weer. En ik geloof dat we about 15 minuten een barsten. Maar dit echt taxeren. En het andere ding, Albert Baumann reed van chiclet maken. Ja, ik had ook de sabadilli bij hem opgekropen met de spurs en hij behakt en chicletje afs en de tenenbars. Toothpaste monkey reed voor flavor en lang chicletje kaft. Dat leer ik van de arbeider, van de Spanisch. Dat was toothpaste monkey reed. Dan had het flavor. Wie deed toothpaste? Dat is mint flavor. Nog weer wat. Oké, Wilma Penner. Albert Paars Wilma. Ja, ik ga me even dat ik wunders zijn. Maar ik wil best zeggen, ik vraag me zeer dat ik zie kom. En ik wil ook zeggen dat het een community was, waar we opwassen zijn. En ik krijg van dat chickle ook. Ja, we hadden ook op de beim ramgegaan en dat luistje kleeft. Logs wat op een half lee. En ik geloof de community hoort wat we hier horen. Dat is waarom hier zich zo afhankelijk maakt ons deze doet. Ook andere ras mensen wat bij ons kunnen wonen. Op een half. Ik wil dat wel stressen van mijn dad. Zoals hij ons oprezen deed. Zijn hart werd immer zeer op. Alle mensen werden welkom. Alle tijd. En ik geloof dat eerste werd immer met eten en drinken irgendwas wat uithelpen. So, en ik geloof dat is de community werd. We deden alle ons om zich helpen. En dat is wat het nu heeft. Zeer dankzij voor dit alle onstel. Ja, somebody
Okay. So, all right, while you come up, is there somebody else? Wat nog wat bring je wel? Levi Pana, nog met mij? Ik weet niet hoe het grootste dorpsbelevenis weer over krijgt, maar die soldatengeschichte hier. Je zegt weer fijne bij die afgewassen, maar ik denk niet dat dan blijven soldaten weer. Ik had het weer Engelse. Soldaten wat hier allemaal aan weer. En veel tankers vooraan en ik kon nog hier waar er een bos klapte, dan best dagen en klapte de dubbels. En wanneer je eenmaal één, dan komen de was ram met de tankers en dan bos neer en dan klapte de door en branden. Veel bij ons omhoog gekomen met tankers en willen ze omleken. En oké, dat weer niet de trail. Dat is maar bij ons irgendwie weer de trail vrij mooi was. Door vielleicht weer wie nu groot, waar ik woonde, door dat er weer een trail was. Komen ze dat er helemaal met mijn ouders omhoog, vang niet de trail geschet. En wie vullen ze weer zeer vriendelijke soldaten. Die hebben veel gerekend, die komen nog maar bij ons dan weer landen met een helikopter en soldaten zaten al af. En hier in huisje weer dat. En je nou weer krijg ik army op 4 eimsje naast geland en dan moesten de soldaten al aan zijn van de eimsje lust te komen. Zo schijne tijden, plus wie hadden aan een bus zeer schijne tijd wanneer de soldaten aankomen. Those were nice people. Ik wens aan, we hadden vandaag nog zo'n fijne mensen, zo'n fijne soldaten, want die komen ze veel te voet gaan, die leren veel hier in Bosch trainen. Nou, met erg grote backpacks komen ze daar de alle trail uit, dan daar gaan ze werken en een blad en zwaar gaan en dan bij ons omhoog en dan zaten ze zich dan kon schade lang. En moet een beetje uitdrijven en dan wordt er parks uitgepakt en dan gaan ze aan chocolate bars en candies. We kleine jongens gingen weer aan en drie fridges vol. Hij wist je share chocolate bar en candies je draagt, voor lang hebben we daar opgestart. Was very kind people. Weet ik. Wanneer die allemaal bus willen in hof gaan, die hadden je alle scheitig. Die aan ze in hof komen, dan hadden ze allemaal die scheitig daarmee wijzen. Wat aan de arbeiderlied weer, naar de platen gaan om te gaan, bij de arbeiderlied weer, dan deze scheitig alle aanwacht rijden. Want de arbeiderlied woonde door in deze zin. We woonden in deze zin, waar ze gingen, dan deze de wacht rijden, en bij de arbeiderlied deze de aanwacht rijden. Vandaag lijken we ons dat niet zijn van onze army. Maar ik wens Golf nog veel zijn goede mensen. Ik leid de zand ook nog over. We zijn betrievallen, voor het zo hier in dit land. Oké, de bus zei dat ze van de drie, wat de meeste ligt die boeren weer. Ze de ene is was en bus 2 bleven, zo dan mocht het niet really zijn. Oké, Bient bij Pana. Oké, ik dacht zo, ik ben van de jongeren zo, we hier van bij de Nobas gaan liggen, even ik had het ook nog veel gedaan. Ik leef een klein beetje dat mijn dad had met Eddie Remmers een deel gemaakt, dat wanneer Eddie Remmers van ons wat veel te liggen, dan brachten we die zaken naar eind. Wanneer ik weet, we rennen maar krijgen een candy 25 cent of something. En dan ging ik schijn de zaken aan drogen. Ik geloof dat weer is dat, stemmt dat? Dus ik weet dat we hadden eerder vraag andersom, we deden niet plus van de allee, we brachten van ons maar zaken doorgaan. En je eigenlijk even dan betoot of ja. Ander denk, ik leef over Pana zo waar, maar ik weet wie maar in de stad, we hebben Pana over deed. Dan zei hij, jongens, wij fashen, nu is het tijd om fashen. En dat we een rentje in woed aan wat hij meent van fashen, dan kwamen die, ik lees het aan de ouds gelijk, dan ze die slauwte, mudslangen, kwamen die wat door zwammen. Okay, we have time for one more, and we gotta wrap up. Okay, Elsie Penner, je was. Ja, dus ik ben man. Und naja, wenn wir es vertalen, dann behouden we nog maar ding van panreden. Ik deed best aan denken aan hoeveel meer we tjingen ha gewoon schwammen, boeren en pannen en bij
bij Parapanisch aan de creek. Dan gingen we daar het stuk ganz van ons huis bij eind. En andermaal kwamen de mensen bij ons, we hadden niet op hand, die we am hingerste weer had. Dan gingen we zingen door alle zwammen. Ik geloof niet dat irgendwer zwammen kunnen. Te deze tijd weet ik niet waar we gaan op de eerd gaan, maar dan kunnen we niet zwammen, dat dan some van die zingen daar dan bis daar in pan derg gaan. Deze tijd weet ik niet, is we nog hebben ze start gaan, maar wat mij best wonderful is, nou, bij Leonard Ramers, die hadden eventually een pool, so dan gingen we doorschwammen. But boy, have we had so much fun swimming. En mijn vredeplassen, onze moms, onze heiloten zijn start down. Was ik gewacht heb, weet ik niet. Maar ik weet niet van hem dat irgendwer ever verdronken is. Want we China hadden hem oppas voor ons en es we zwemmen kunnen oder niet. But we had a wonderful childhood and we enjoyed it very much. En we had zo Biente kreeg betoeld met candy voor dingen afbrengen. We wonen in een Jandorp, maar we hadden hier de favorite stad we echt gleich af te brengen of te leren, dat we bij Ruben Panisch. Because Ruben Panisch, die had ook allemaal een klein beetje candy nog voor ons te geven. En dat we niet hem betoelen, dat blijf ik niet. Die waren bloß so kind-hearted, and that was really precious. All right, we have come to the end. We could keep on for a long time yet. I do agree that mijn childhood is absolutely veel rijker geworden met dat we gingen Boschen trekken, because ik heart, mind and soul leef ik alle Bosch-achtig. Ik heb zeer veel schijne tijden in Bosch gehad. Kreeften uitgeschoten, jaggers geschoten, kunnen geschoten, troutflint gejamd. I could go on. Met motorcycle mountain calling around the jacht. Open je nerkt op een Bosch. Van open bescheten geworden zie ik. I could go on. So, I claim we had in aanvang is if he has its advantages, and we sure had it. But we've come to the end. Du hast een slideshow gestalt, dat je nu gezien had. Dus een show van je private builder bannen. Dus van de day and age show, that what very likely it goes out into the world, into the media. Wanneer je een beelden hebt wat je would prefer niet zullen hebben, laat ons de board uitloten. Dat is like Johnny, Willie, er eind van die, en wat we designen te retracten. Wanneer je dat doet, and we would like to hear it within a week. Wanneer je dat doet, dan willen we de flag at a request available maken for somebody op een flash drive. Wanneer nu de vrouw wordt. So, just so you know that we in de beelden kunnen hangen. I think that's the announcement. And I believe when they wel, they can privately inquire either by Willie or by Johnny of the bill available is. I can nicht ganz that guarantee. Somebody will find that out. I will let Johnny do the closing. We've come to the end. Okay, ik wil nog gleich zeer dankzij te zeggen te allen. En ik ben er van niet aan opnemen, because ik zie zo dankbaar voor al jullie help. Everyone, so many hadden hier lust al van lang terug, maand langer terug als hij schafft. So dat moet het mogelijk. Hier zijn nog waar de maps wat maar available have. Vielleicht heb je nu tijd waar het endlich moet stel wat worden. Tim de type voor virtual stack van R. So they're still available. Yeah, and just repeating what Alan said. Deze media van de schafft, je weet er niks van hoe deze beelden over de ganze wereld enden worden. Dus het schafft met computers en internet en zo verder. En wanneer je dat niet willen hebben, dan please laat ons spannen de weg weten waar we dit eraf nemen. Denk wat onder? Wil je nog verchecken? Hier is nog deze grote map available. And I don't know. We hadden hier van de uitroepen. Zij worden wel. Shall we do that quickly? That's private. In silent. Dat hier is een silent auction. Maar dit is een map waar we zijn zo schwinwerk gaan en bad je voor de 2 bij 3 map door.
Ik wil een bad voor die map. En dat is een uitroep hier. Wij hebben die 2 minuten weer verkauft. Dus, geef Dura, thanks Dura. Give me $50 voor de map hier. De funds, die hebben een beetje kosten maken en zo weer zo. Want extra je hebt dan, als het wordt voor arbeid. Zo. Brengt we gleich $20 te geven voor die? Nicht ruim tussen huis. Heide nicht becheckt. Very well, dan willen we die anders blijven checken. We hebben nog. Geef me daar dat 24 rings bij Maya? $24? Somebody, Maya voor dat? Is dit over te verchepen? Voor 24? Zal ik de verchepen voor $24? Okay. So dat geld je dan tegen deze kosten en to expenses cover. So, eens van mij is 24. Verkauft voor $24, Leonard Remmer. We hebben nog ons hoopneigen zum Schlussgebet hier. Ons grote God, we danken die voor zijn tijd, dat we kunnen hebben hier van de Olatop. We hebben hier ons erfresht en remind, wat we ons gevierd hebben. En wat we ons amtelijk gebruikt hebben. En ons gevierd hebben. Hadden we zijn dubas zo fijn was te ons. En het mocht ons hoort vandaag wat je naar huis gaan. Nou die en mocht u de eer je krijgen hadden van. Bewoons van we naar huis voeren, al die wat er nog weer te travelen hebben, der home, dat den ik wil bewaren. En die wat niet hebben kunnen komen, dat ik weer een blessing krijg van die. In Jezus' naam. Amen. So you're dismissed. For your information, there's a Steiland Dasher, die waren, Steiland Tent wordt geloof ik een stund weer hier vleugel weg staan. En opgesteld worden voor begrafenis. Okay, noch ein Announcement. Sie würden leider nicht die Steilertop gesagt haben, because die owner will die reinmachen, so dort nicht die Steilertop sagen. Thanks.